Chào tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đang tham gia vào buổi webinar ngày hôm nay do AMVNX tổ chức với sự tham gia của giám đốc tuyển sinh của trường Shattuck-St Mary School, là một trong trường trung học phổ thông nội trú rất là danh tiếng và vô cùng là đẹp, với rất là nhiều các cái chương trình cũng như là các cái khóa học rất là hữu ích cho các bạn học sinh và với rất là nhiều các cái lựa chọn cho các bạn học sinh khi mà theo học tại đây. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có giám đốc tuyển sinh, đó chính là thầy Andrew, là đại diện của trường Shattuck-St Mary, sẽ tham gia vào buổi webinar ngày hôm nay. Và sau đây thì tôi xin chia sẻ đến quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh về agenda của buổi webinar ngày hôm nay. Thì buổi webinar ngày hôm nay thì sẽ bắt đầu với phần giới thiệu của tôi, giới thiệu về AMVNX, cũng như giới thiệu về bản thân tôi, và sau đó sẽ là phần thuyết trình, chia sẻ thông tin của thầy Andrew tới tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đang dành buổi tối ngày thứ tư của mình để tham gia buổi webinar ngày hôm nay. Và bạn Oanh là tư vấn viên của AMVNX sẽ hỗ trợ thầy Andrew để mà dịch cái phần thuyết trình của thầy. Ở trong đây thì là cô cũng biết rằng là có rất là nhiều các bạn học sinh hiểu được phần thuyết trình của thầy, tuy nhiên cũng có một số các bạn học sinh cũng như là các quý vị phụ huynh khi mà nghe được cái phần dịch của bạn Oanh từ phần thuyết trình của thầy thì có lẽ sẽ giúp quý vị phụ huynh và các bạn học sinh sẽ hiểu được nhiều hơn và sẽ có cảm nhận tốt hơn về trường Shattuck-St Mary. Và sau cái phần thuyết trình của thầy Andrew sẽ là phần Q&A, có nghĩa là phần hỏi đáp. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể bật microphone của mình lên và đặt bất cứ câu hỏi nào tới cho thầy, và thầy sẽ trả lời trực tiếp cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Còn nếu như quý vị phụ huynh và các bạn học sinh trong cái quá trình mà nghe phần thuyết trình của thầy và có bất cứ câu hỏi gì, mọi người có thể đặt câu hỏi qua phần chat, và sau đó thì trong cái phần hỏi đáp thầy sẽ giải đáp tất cả các cái câu hỏi của quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh. Và trước tiên thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hương, là phó tổng giám đốc của tổ chức giáo dục Mỹ AMVNX. AMVNX là tổ chức giáo dục Mỹ với 15 năm kinh nghiệm trong việc là tư vấn và hỗ trợ các bạn học sinh Việt Nam để mà nhập học thành công, cũng như rằng các cái trường đại học cũng như là các cái trường nội trú danh tiếng trên khắp nước Mỹ. Tại AMVNX thì phương châm của chúng tôi đó là chỉ tư vấn cũng như rằng là làm việc với các trường trung học phổ thông cũng như các cái trường đại học mà chúng tôi tin tưởng rằng là phù hợp với các bạn học sinh Việt Nam. Ở nơi đó các bạn học sinh có một môi trường học tập tốt, hoạt động ngoại khóa tốt và có khả năng để phát triển hết bản thân mình trong cái môi trường đó. Và trong gần 15 năm qua thì chúng tôi đã hỗ trợ hàng nghìn các bạn học sinh nhập học thành công vào các trường đại học cũng như là các cái trường trung học phổ thông nội trú trên khắp nước Mỹ. Và trong đó thì tại thời điểm hiện giờ thì hàng trăm các bạn học sinh của AMVNX đang theo học tại rất nhiều các cái trường trung học phổ thông nội trú trên khắp nước Mỹ, gần như là khắp tất cả các tiểu bang của nước Mỹ, trừ một vài các cái tiểu bang mà thôi. Và trong đó thì học sinh của AMVNX cũng đã và sẽ tiếp tới các bạn sẽ học tại trường Shattuck-St Mary. Những các bạn học sinh của AMVNX đã học tại trường Shattuck-St Mary thì cũng đã tốt nghiệp và theo học tại những trường đại học danh tiếng hàng đầu của nước Mỹ. Trong suốt 15 năm qua thì bản thân tôi thì cũng đã làm việc trực tiếp với rất nhiều các bạn học sinh cũng như là quý vị phụ huynh để mà tư vấn cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, cũng như là hỗ trợ cho các bạn trong suốt cái quá trình các bạn nộp hồ sơ cũng như trong cái quá trình mà các bạn theo học tại Mỹ. AMVNX là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có văn phòng và trụ sở chính tại Mỹ. Tại Mỹ ở đây chúng tôi không chỉ nói là chỉ là có cái tên, mà chính bản thân tôi đây cũng đang ngồi ngay tại văn phòng của chúng tôi tại Mỹ với đội ngũ nhân viên của AMVNX làm việc tại văn phòng của Mỹ. Những nhân viên của chúng tôi là làm việc với các trường, rồi là hỗ trợ các bạn học sinh khi mà các bạn học sinh đến Mỹ, cũng như trong suốt cái quá trình mà các bạn học sinh theo học tại Mỹ. Điều đó chỉ có tại AMVNX. Đội ngũ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ quý vị phụ huynh và các bạn học sinh trong quá trình tư vấn cũng như rằng là hoàn thiện hồ sơ để nhập học cho các trường trung học phổ thông nội trú. Còn đội ngũ tại Mỹ thì sẽ bắt đầu giúp đỡ các bạn ngay từ thời điểm các bạn bước chân đến nước Mỹ. Và sau đây thì sẽ là phần thuyết trình của thầy Andrew, và với sự hỗ trợ của bạn Oanh trong cái phần thuyết trình này. Một lần nữa cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã dành thời gian buổi tối của mình ngày thứ tư này để tham gia vào buổi webinar của AMVNX. Thank you so much, Andrew, for being here today with us.
to present information about Shattuck-St. Mary, a great and a beautiful school. And the picture here is representing the campus of the Shattuck-St. Mary with multiple courses, and that AMVNX have been sending so many students to Shattuck-St. Mary. Some of our students graduate from Shattuck-St. Mary and are currently studying at a great and top university in the US. And some of our students going to be at Shattuck-St. Mary this fall, and I'm sure that they will be really, really happy to be there. And I really hope that some of students and parents joining our webinar today will be on the campus in the spring or in the fall of 2024. Thank you so much again for the presentation and the time today with us. Thank you. Thank you so much for the introduction. We have been wonderful partners for many, many years, and AMVNX has helped some amazing Vietnamese students find our little school. So I'm happy to tell so many more people about our magical place. So I will begin to share my screen. I don't think I can share my screen. Oh, there we go. Give me one moment. And share. Come on. Why does the computer always get angry? Here we go. Share. And then I need to start this from the beginning. We need to start from the beginning. Sorry, I don't know why it started right here. Sorry, everybody. 1 second. Everyone's getting a sneak preview. Okay, let's try this again. From the very beginning. There we go. All good now? Yes, sir. Okay. Great. So thank you for the introduction, Huang. As was mentioned, my name is Andrew Garlinsky. Almost all the students just call me Mr. G. And I have been at Shattuck-St. Mary's for many, many, many years. My family actually moved to this campus when I was 5 years old. So my parents worked here. When I was a little boy, this office was my father's office. So this is a family school for me. I was a student here. I've been working here for almost 20 years now. My wife works here. My 2 daughters are students here. This is my family school. So when I talk to you all today about Shattuck-St. Mary's, it's more than a school. It's a community. It's a lifestyle. It's a home. And I'm very happy to share it with you all. Dạ, kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Thầy là thầy Andrew Galinsky, nhưng mà đa số các bạn học sinh thì hay gọi thầy là Mr. G. Và thầy đã làm việc và sinh sống ở trường Shattuck-St. Mary rất là lâu rồi. Gia đình thầy thì đã chuyển đến khuôn viên của nhà trường từ khi thầy 5 tuổi. Và văn phòng mà thầy đang ngồi ở đây làm việc là văn phòng mà trước đó ba của thầy đã từng làm việc ở đây. Sau đó thì hiện tại là thầy đang làm việc cho trường được 20 năm rồi. Vợ của thầy cũng làm việc ở đây và các con của thầy cũng đã học ở trường này. Nên là trường Shattuck-St. Mary không chỉ là một môi trường mà đây còn là một mái ấm, một cộng đồng đối với thầy nữa. I love to begin with our mission statement, which is here on the screen. And the first sentence really, to me, is important. Global learning community. Vietnamese families coming to a school like this, you add to that community, but honoring tradition while embracing innovation. I think this is a perfect description of Shattuck-St. Mary's. Our school started in 1858. That's an amazing history for a school where we are, but it's 2023. So while we might look like the traditional school, inside we are very much a modern school. So there's this wonderful combination of old and new that you will see throughout my presentation today. Thầy muốn bắt đầu buổi thuyết trình ngày hôm nay với lại sứ mệnh của trường. Đó là nhà trường thì là một cái cộng đồng mà học tập về toàn cầu, và ở đó thì nhà trường rất là trân trọng những cái giá trị về truyền thống lẫn sự hiện đại. Khi mà nhìn vào ngôi trường thì rất là nhiều người nghĩ nó mang những cái giá trị truyền thống, nhưng mà ở bên trong lại có rất là nhiều sự tân tiến và hiện đại ở trong đó. Và đây là một điều mà nó
giúp cho thúc đẩy cho sự phát triển và thay đổi của các em học sinh. Khi mà các gia đình, các em học sinh Việt Nam đến môi trường này thì đóng góp vào cho cái môi trường và cộng đồng này. Okay, where are we? I think we're in the best part in the United States. Our town, Faribault, is small, about 20,000 people, but we are 45 minutes south of Minneapolis, St. Paul. So that means I'm in a small, quiet, safe town, but in less than 1 hour, I can be at an international airport that has daily flights to Asia. So for our Vietnamese students, they can take many Delta flights, go right from Minneapolis to Tokyo or Seoul. So even though it seems very far away, you can travel from Vietnam in 2 flights and get to our campus very easily. This means we have students from all over, and that's what we want. More Vietnamese kids too. Và thầy nghĩ rằng thì vị trí địa lý của trường là một nơi rất là tuyệt. Nhà trường thì được tọa lạc tại một thị trấn nhỏ tên là St. Paul, nhưng mà chỉ cách thành phố lớn Minneapolis chưa đến 1 giờ đồng hồ. Ở đó thì các em học sinh Việt Nam rất là dễ dàng có thể đi đến sân bay và chỉ có 2 chặng bay để có thể là bay từ Việt Nam đến nhà trường. Our school is about 400 students, and our school is divided into an upper school and a middle school. So for us, we do things a little bit differently than some of our other schools in the United States. Grade 6, 7, 8, and 9 is together as the middle school for us. So our 9th grade students are still in the middle school environment with smaller classrooms, more nurturing teachers. And our 9th graders get to be leaders rather than the youngest at the upper school. And that middle school is about 100 students total. And then our upper school is grades 10, 11, and 12, and that's each about 100 students. So the only difference is our 9th grade is at the middle school, but those classes are still high school classes, just a little bit different social environment. Hiện tại thì nhà trường có gần 400 em học sinh. Nhà trường thì được chia làm 2 bậc, bậc trung học cơ sở và bậc trung học phổ thông. Ở trường thì được chia ra hơi khác biệt so với lại là các trường trung học khác ở Mỹ. Đó là các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 thì được chia ở khu vực của trường trung học cơ sở. Còn từ 10, 11, 12 thì là trung học phổ thông. Thì ở đây, ở các lớp trung học cơ sở thì môi trường học nó nhỏ hơn và các em sẽ được chăm sóc và hỗ trợ nhiều hơn. Và các em học sinh lớp 9 thì nắm vai trò là những người lãnh đạo trong cái bậc trung học cơ sở này. Tuy nhiên thì các em vẫn học chương trình của trung học phổ thông. Còn các anh chị học lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì là bậc trung học phổ thông. So now let me show you a little bit about our campus. What's unique, since Shattuck-St. Mary's was 2 schools that became one, we are one school with 2 campuses. So these boys in this picture, you can see them on our main campus, our Shattuck campus. Yeah. Ở nhà trường thì đây là một trường nhưng mà có 2 khuôn viên, và hình ảnh mà quý vị phụ huynh vừa mới xem ở trên màn hình đó là các bạn nam sinh của khuôn viên gọi là Shattuck. So this campus is where we have the upper school. Older students, grades 10, 11, and 12, have all their academics here. Also on this campus, we have all of our sports facilities, and all of the boys live here. The only girls whose dorms are on this campus are our oldest kids, our 12th grade girls. So that means at our other campus is where we have all the other girls and the middle school. Yeah, và khuôn viên này là nơi mà các bạn học sinh lớp cao hơn, lớp 10, lớp 11, lớp 12 học tập, cũng như là tất cả những cái cơ sở vật chất ở đây mà các bạn có thể tham gia. Và ở đây cũng là ký túc xá của các bạn học sinh nam. Các bạn học sinh nữ duy nhất mà ở trong khu ký túc xá này đó là các bạn học sinh lớp lớn nhất, lớp 12. Còn các bạn học sinh lớp nhỏ hơn thì ở trong khuôn viên khác ạ. So there I showed you Shattuck, and here's St. Mary's. St. Mary's is about 1 kilometer from where I'm sitting. Smaller campus, one big building, but a place for our middle school and for our girls' dorm. Và đây là khuôn viên St. Mary. Ở đây thì có một tòa nhà cộng với lại là một khuôn viên nó hơi nhỏ hơn.
thì ở đây là các bạn học sinh trung học cơ sở cũng như là các bạn học sinh nữ thì sẽ có ký túc xá ở đây. Now, you've seen many beautiful pictures of our campus already in beautiful sunshine and springtime. However, Minnesota is very well known for our cold winters. So for much of the school year, the campus looks like this. Và quý vị phụ huynh và các em học sinh đã nhìn thấy rất là nhiều bức tranh đẹp về khuôn viên của nhà trường, có ánh nắng vào mùa xuân. Tuy nhiên là bang Minnesota thì cũng được biết đến bởi thời tiết khá là lạnh. So the winter is certainly a part of life here in Minnesota. It is beautiful, but it is cold. But for our Vietnamese students, it is certainly a different atmosphere. I have spent much time in Vietnam, and to me, Vietnam is very, very warm. So our Vietnamese students will experience a true winter in Minnesota. Yeah. Và mùa đông là một thành phần của trường ở đây. Và mùa đông ở đây thì rất là xinh đẹp, tuy nhiên cũng rất là lạnh. Nên đây là một điều khá là khác biệt, một trải nghiệm khá là khác biệt cho các bạn học sinh ở Việt Nam. Bởi vì là thầy cũng đã ở Việt Nam rồi và thầy cảm thấy là khí hậu ở đó thì khá là ấm áp. Nên là đây sẽ là một cái không khí khá khác biệt cho các bạn học sinh Việt Nam để trải nghiệm. Okay, let's look at some of the places where our students live. Because we are over 80% boarding, all of our Vietnamese students are boarding. So let's look at the dorms. St. Mary's Hall, which I was just showing you where our middle school is, that is where most of our girls live. But on this Shattuck campus, we have 2 smaller dorms for grade 12 girls. So for the girls, it's unique how for most of their time here, they're in a mixed age area where our older girls can really be mentors and help our younger girls, especially grade 11 and 10 girls are great leaders. But then when they get to grade 12, those grade 12 girls have their own unique experience in smaller dorms, only with the girls their age. So as a parent of 2 girls, I like to know that the girls have a unique experience in the dorms. Yeah. Và đây là những cái hình ảnh về nơi mà các em học sinh sẽ sinh sống. Đây là khu ký túc xá ở Shattuck dành cho các bạn học sinh nữ lớn lớp 12. Đối với lại các bạn học nhỏ hơn thì các bạn sẽ ở trong một khuôn viên khác và các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các anh chị lớn. Còn khi các bạn lớn hơn lên lớp 12 thì các thầy cô mong muốn là các bạn có một trải nghiệm riêng, các bạn được sống chung với lại là các bạn bè cùng lứa tuổi của mình. Boys dorm, we have 4, and they are divided by age. We like to keep their boys kind of together. Obviously, the boys are a little bit different in the dorms, a little bit wilder, perhaps. However, the girls' dorms are usually a little bit messier, surprisingly. So we have a dorm for young boys. We have a dorm for 10th grade boys. We have a dorm for 11th grade boys and a dorm for 12th grade boys. These dorms are all completely different because of their age. I live in a dorm that's 119 years old. Our 12th grade dorm is 5 years old. So there's a lot of variety, but we like to keep the boys together. Và đây là 4 khu ký túc xá dành cho các bạn học sinh nam. Và ở đây thì sẽ có một khu ký túc xá riêng dành cho các bạn học sinh nam học lớp nhỏ, một khu ký túc xá dành cho các bạn học khối 10, khối 11 và khối 12. Now let's go inside. The typical dorm room, it's a difficult picture to capture. To me, these rooms are too clean. I don't believe it. They don't even look this clean when mom comes to visit. So almost every room is just 2 students. For our older dorms, for older students, we have some rooms with 3, 4, or 1. But most rooms, it's just 2 students. First year in the dorm, you do not get to choose your roommate. If you are a student from Hanoi and you're coming here maybe for our science program, your roommate will be an American or Canadian and here not for a science program, here for something completely different. That's the fun part of the dorm. It will be difficult. You will meet new people. You will meet people that are very different than you.
But that's the experience that when we talk about moving to another country, living with other cultures and meeting new people and becoming independent, a lot of that happens in the dorm. Yeah. Và quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể nhìn thấy cảnh cảnh của ở bên trong của một phòng ký túc xá, và thầy nghĩ rằng là cái phòng ký túc xá thực tế thì nó sẽ, còn ở trong hình ảnh này thì nó hơi gọn gàng và sạch sẽ hơn so với lại là phòng ký túc xá bình thường của các bạn học sinh ở. Và thông thường thì tất cả những cái phòng này sẽ có là 2 bạn học sinh. Khi mà các bạn học lớp lớn hơn thì có thể là có một số ít phòng có 3, 4 bạn hoặc là 1 bạn. Và các bạn học sinh trong năm đầu tiên thì các bạn sẽ không có được lựa chọn về người bạn sẽ ở cùng phòng với mình. Ví dụ các bạn là một học sinh đến từ Hà Nội thì các bạn sẽ không có được chọn mình sẽ ở cùng với lại một học sinh Việt Nam khác, mà thông thường nhà trường sẽ lựa chọn cho bạn ở cùng với lại là một học sinh người người Mỹ hoặc là người Canada và có học những cái chuyên ngành khác nhau, để cho các bạn có nhiều cơ hội được trải nghiệm tiếp xúc và học tập, cũng như là để trưởng thành và có sự tự lập hơn. Thì rất là nhiều điều đó thì các bạn sẽ được phát triển trong quá trình mà học và sinh sống ở trong ký túc xá của nhà trường. And when you return to your second, third, fourth year, you can choose your roommate. But in my time here, I just finished my 17th year working here. 2 Vietnamese students have never chosen to live together. Which is a great sign. So we always have our Vietnamese group, but our kids are making connections outside of the Vietnamese group. Yeah. Và khi các bạn lên học năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 thì các bạn được quyền để lựa chọn bạn cùng phòng với mình. Và theo như là kinh nghiệm và trải nghiệm của thầy thì thầy thấy là các bạn học sinh Việt Nam thì không có bao giờ lựa chọn các bạn học sinh Việt Nam để mà sống chung phòng của mình. Và đây là một cái dấu hiệu rất là tốt, bởi vì các bạn rất là cởi mở và sẵn sàng làm quen với lại là các văn hóa khác nhau. Our campus, earlier I talked about old and new. You will see that in some of our buildings. Our science building was built in 2010, but you can see it's designed to look like some of our older buildings. Ban đầu thì thầy cũng đã nói về sự tân tiến cũng như là truyền thống được kết hợp ở trong ngôi trường này. Thì đây là tòa nhà về khoa học, và tòa nhà này thì được mới xây dựng vào năm 2010 thôi. Tuy nhiên là thiết kế của nó thì mang phong cách khá là cổ kính. This is one of our newest buildings, and you can see again this combination of old and new. The hub is our student center. This is where our kids are spending their time when they're not in a classroom. We feel it's very important that our students need a place. For some kids it's coffee shops, some kids it's libraries, some kids it's the locker room of their sports team. But we need a place for our students to be together, to work together, and just to be kids and have a place to hang out that's safe and on campus. Và đây là hình ảnh của trung tâm học sinh. Thì các thầy cô đều cảm thấy rằng là các bạn học sinh rất là cần có một nơi ở ngoài cái khu vực lớp học, nơi đó mà các bạn có thể tụ tập để có thể là học bài cùng nhau, làm thư viện hoặc là tham gia những cái hoạt động cùng nhau để các bạn có cơ hội tiếp xúc và trải nghiệm cùng với nhau ạ. This project that we finished only a few years ago also gave us a new servery for food. When I was a student, there was no choice. Moms and dads, same for you, right? Lunch was lunch. Here, there's a lot of variety. If you want to eat pizza and hamburgers and look like me, that's your choice. If you want to eat lots of vegetables and be very smart and healthy about your food, that is your choice as well. But we'd like to make sure our students have lots of variety and healthy choices. Yeah. Và đây là hình ảnh của khu vực nhà ăn của các bạn học sinh. Ở đây thì nhà trường cung cấp rất là nhiều sự lựa chọn về thức ăn khác nhau. Ví dụ như là các bạn muốn ăn pizza, hamburger giống thầy thì các bạn hoàn toàn có thể là lựa chọn những thức ăn này, hoặc là các bạn muốn ăn uống lành mạnh hơn, lựa chọn rau củ quả thì vẫn có những cái loại thực phẩm này để phục vụ cho các bạn. Old and new, they take the food from the newer kitchen and come into our old dining hall. This is a beautiful place for community. Sometimes you might have 2 minutes and you're running very fast and you grab an apple on the way to class. And sometimes on Sunday morning, maybe on the weekend, you have time to sit with your friends and laugh and just be a teenager. Yeah.
Và sau đó thì các bạn có thể là lấy đồ ăn của mình từ khu vực nhà bếp vừa mới được xây dựng và di chuyển đến khu vực ăn rất là cổ kính và rất là xinh đẹp. Và đôi khi thì trong những cái giờ học các bạn rất là vội vã thì các bạn chỉ có thể là lấy vội một quả táo hoặc là một cái gì đó để mang trên đường để có thể ăn. Nhưng mà trong những ngày Chủ nhật khi mà các bạn có nhiều thời gian thảnh thơi hơn thì các bạn có thể là ngồi xuống và tận hưởng bữa ăn của mình. Another perfect combination of old and new. Our library still has that feeling of an old library, but of course, students, you need a much different library than me or your parents or your grandparents ever needed. So we have all the high-tech internet databases that our students are able to access for research. We're a sharing library, so our students can access other books if they need, but it mainly gives us a beautiful space for students to work. Và đây là một minh họa khác về sự truyền thống và tân tiến được kết hợp ở trong trường Shattuck-St. Mary. Đây là thư viện của trường. Ở đây thì nhà trường cung cấp tất cả những cái công nghệ hiện đại nhất, tân tiến nhất và mạng Internet để học sinh có thể truy cập vào đó và làm những cái công việc nghiên cứu của mình. Ngoài ra thì đây cũng là một cái thư viện để chia sẻ, các bạn có thể sử dụng những cái nguồn tài liệu và sách vở ở đây. Và đây là một cái môi trường, một cái không gian rất là đẹp để cho các bạn học sinh có thể là làm việc nhóm, làm việc độc lập ở ngay đây ạ. I don't need to say much about this space. Obviously, this is our auditorium. It's beautiful. So our dancers, our singers, our actresses, our performers are on this stage a lot. We also bring in visiting performers, dancers, musicians, actors, concerts where we charge $25, maybe more, to the public, but shows are always free for our students. And so if you are a performer, you will be on this stage. If you think maybe I want to be a performer, you should be on this stage because it's a beautiful, beautiful place. And we have lots of community meetings in here. So this is one of the little hearts of the school. Yeah. Và đây là một cái nhà hát rất là xinh đẹp của nhà trường. Ở đây là nơi mà các bạn học sinh sẽ biểu diễn về nghệ thuật, ví dụ như là ca hát hoặc là biểu diễn nhạc cụ. Và nhà trường cũng có mời những cái nghệ sĩ để biểu diễn tại trường. Và trong những cái đợt biểu diễn, nhà trường có bán vé, mỗi vé là 25 đô cho bên ngoài. Nhưng mà những cái đêm nhạc này thì luôn luôn là miễn phí cho học sinh. Và nếu là bạn là một người đam mê biểu diễn thì chắc chắn là bạn sẽ đứng ở trên sân khấu này. Còn nếu bạn chưa thì bạn có thể là thử đứng trên sân khấu này bởi vì là nó rất là xinh đẹp. And then in our sports area, we have almost everything, just no swimming pool. We have 2 full sheets of ice. We have our basketball gym. We have our fitness center. We have athletic trainers. We have areas for the kids to exercise and play. We have soccer fields outside. We have soccer fields inside. We have an 18-hole golf course, but no swimming pool. But in Minnesota, we don't need that. So we have wonderful places for kids who are serious athletes, kids who are not sure, or kids who just want to have fun. We have lots of options. Yeah. Và ở trong những cái cơ sở vật chất về thể thao của nhà trường thì nhà trường gần như là có tất cả mọi thứ để cho các bạn học sinh có thể là tham gia những cái hoạt động liên quan đến thể dục và thể thao, ngoại trừ là nhà trường không có bể bơi, nhưng mà nhà trường có các sân để cho các bạn tập luyện về bóng đá, bóng rổ, những cái sân tuyết hoặc là tập gym, tập thể dục. Yeah. Và ở Minnesota thì thầy nói là không có cần phải có bể bơi nhưng mà có những cái cơ sở vật chất rất là tốt để cho các bạn có thể là tập luyện nghiêm túc về những cái bộ môn thể thao. One of our older buildings, our chapel, which was built in 1873, so it just had its 150th birthday. Our school is based as an Episcopal school. Episcopal Church is a very open form of Christianity, which is really a perfect opportunity for students from Vietnam because our school, while we have chapel once a week, it is not the type of religion where we say, Huang, you must believe this. No. If Huang, you can believe what you want to believe. Our students, during our chapel services, we learn about
Christian faith, we learn about Islam, we learn about Judaism, we learn about different religions. So at Christmas time, for example, we talk about the story of Jesus. That's a very Christian holiday. But then when we have Tet, we have Vietnamese students talking about their holidays. When we have holidays from Mexico, like Dia de los Muertos, our Mexican students are sharing their culture. So while it's a Christian space, it is a place for our community to enjoy our variety. Yeah. Và đây là hình ảnh của một nhà nguyện khá là cổ kính ở trong trường, bởi vì nhà trường là có truyền thống theo Thiên Chúa, và cứ mỗi tuần một lần thì nhà trường sẽ có lễ. Tuy nhiên là không phải là nhà trường sẽ ép buộc các bạn, mà các bạn có thể là tự do tin theo những cái đức tin của mình. Và ở trong những cái buổi này thì các bạn sẽ được học về những cái đức tin khác nhau ở trên thế giới. Và ví dụ như là trong kỳ nghỉ Giáng sinh thì các bạn sẽ được học một câu chuyện về nguồn gốc của nó. Hay là trong dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam thì các bạn học sinh Việt Nam có thể là chia sẻ về câu chuyện của mình. Hoặc là những cái ngày lễ của các bạn học sinh Mexico thì các bạn sẽ chia sẻ về văn hóa cũng như là truyền thống của mình ạ. Perfect. So while I've shown you many different places about keeping our kids, smart and keeping them sound in mind, we have to talk about how we keep our students healthy. Obviously, parents are very concerned about health. So are we. So on our campus, we have the Kramer House. That's that small white house. That is where our nurses are. We have 4 full-time nurses. So if you get sick or maybe have a cut, basic things like that. Obviously, during COVID, these people were very, very important to us. Then on the other side, we have sports medicine. So if you get hurt playing basketball or even walking down the stairs, maybe you hurt your knee, you hurt your ankle, you hurt your shoulder playing some golf, our athletic trainers will fix you there so you can go play. Yeah. Và ngoài việc nhà trường muốn đảm bảo là các bạn học sinh có sự phát triển về trí tuệ tốt để học tập, thì nhà trường còn rất là quan tâm đến sức khỏe của các bạn. Và ở hình ảnh của khu nhà màu trắng, đó là nhà Kramer House. Đây là khu vực mà các y tế ở trong trường thì sinh sống ở đây, cũng như là hỗ trợ cho các bạn về chăm sóc những cái vấn đề sức khỏe mà các bạn có thể gặp phải, ví dụ như là bị cảm cúm hoặc là bị bệnh. Và ở nhà trường thì có 4 y tá làm việc full time, làm việc toàn thời gian ở trong trường để chỉ chăm sóc cho sức khỏe các bạn học sinh. Còn phòng bên cạnh đó là của những người huấn luyện viên chuyên nghiệp về thể thao. Nơi đó nếu mà các bạn có gặp những vấn đề sự cố gì khi mà chơi thể thao thì đến đây để được các huấn luyện viên này giúp đỡ và điều trị. And if we need more, there is a hospital 2 kilometers down the road. No stoplight, only 3 stop signs. Both of my girls were born at that hospital. Really, it's only 2 kilometers. So if we have a broken leg or we need an emergency, we are very close to medical help. Yeah. Và nếu mà các bạn học sinh cần những cái sự hỗ trợ chuyên sâu hơn thì nhà trường có chỉ cách bệnh viện lớn 2 km, và nơi đó thì không có đèn xanh đèn đỏ gì, và từ nhà trường đến đó thì rất là nhanh. Và thực tế là 2 con của thầy thì cũng được sinh ra ở trong bệnh viện đó, nên là phụ huynh có thể yên tâm ạ. Okay. I can show you beautiful pictures all day. I know we have a beautiful school. And you are here because you know a little bit about Shattuck-St. Mary's already, or something has interested you. And that's what I want to spend our last time talking about, is why Shattuck-St. Mary's might be the right school for you and your family. Yeah. Và thầy có thể là dành rất là nhiều thời gian để chia sẻ về những hình ảnh đẹp đẽ về nhà trường, bởi vì là thầy tin rằng trường Shattuck-St. Mary rất là xinh đẹp. Tuy nhiên vào phần tiếp theo này thì thầy muốn chia sẻ về những cái lý do tại sao mà các bạn học sinh nên lựa chọn trường Shattuck-St. Mary. I think there are 3 things that we will focus on, and I will touch on them briefly. But these are the types of things that make our school unique, because if you are working with AMVNX, they work with a lot of great schools. So they're introducing you to a lot of wonderful schools. They're all fantastic. But, they're all a little bit different.
And so Shattuck-St. Mary's is the same way. We like to do things a little bit differently. And first is something we call scholar shift. Dạ. Và quý vị phụ huynh và các em học sinh làm việc với lại AMVNX, thì AMVNX làm việc với lại là rất là nhiều đối tác là các trường trung học phổ thông tốt ở bên nước Mỹ, và những cái trường này đều tốt, nhưng mà mỗi trường thì sẽ có những cái đặc điểm khác nhau, và nhà trường nghĩ đây là 3 cái điểm khá là khác biệt và nổi trội ở nhà trường Shattuck-St. Mary mà quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể là mong muốn để học ở ngôi trường này. Look, Scholar Shift is a program we started about 13 years ago now. And it really is designed for our older students, grades 10, 11, and 12. Through grade 9, still a pretty traditional environment. We want our kids in the classrooms. We want our younger students learning how to be in a classroom together, what it means to be a student. But when we get to grades 10, 11, 12, we take a different path. Yeah. Và lý do đầu tiên đó chính là về chương trình gọi là Scholarship. Chương trình này thì nhà trường đã phát triển nó lên được 13 năm rồi. Và khi mà các em học sinh ở trong những cái lớp nhỏ trung học cơ sở thì các em sẽ được thầy cô chỉ dạy là cách học tập như thế nào, cách các bạn sử dụng thời gian học tập như thế nào ở trong mô hình một cái lớp học cho hiệu quả. Nhưng mà khi các bạn lớn lên ở những cái lớp khác, ví dụ như là 10, 11, 12, thì nhà trường sẽ thay đổi cái mô hình và cấu trúc của lớp học để giúp cho các bạn được phát triển tốt hơn. Okay, let me give a little background. Many of us remember traditional school, where the job of a student was sit down and listen to the teacher. That was the student's job, is listen, and then take an exam to show the teacher you were listening. Now, we can teach differently because we have technology. Our students have supercomputers in their pockets and many in their room. So we don't need the teacher just to be smart and giving information. We need the teacher to be a guide to help the student use this information and use these tools to find their own path rather than the teacher prescribing the path for each student. Yeah. Và quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể là nhớ đến lớp học truyền thống. Đó là nơi mà các bạn học sinh sẽ ngồi và các thầy cô sẽ là những người truyền đạt và giảng dạy một bài học. Thì đó là mô hình lớp học truyền thống. Nhưng mà bây giờ thì mô hình đó thì cũng không có nhất thiết như vậy, bởi vì là có sự phát triển của công nghệ, nên mà các bạn học sinh có thể là tiếp cận với lại rất là nhiều thông tin, sử dụng những cái thiết bị về công nghệ. Nên là các thầy cô thì sẽ trở thành là những người hướng dẫn để giúp cho các bạn học sinh làm thế nào để sử dụng những cái thông tin mà mình có để tìm ra được những cái đáp án, những câu trả lời hoặc là hướng đi cho bản thân của mình. Means that for our older students, our schedule is a little unique that helps students have more time for choice. Rather than always just sitting in a classroom, they have choice on their time, but only for our older students. It's something that we teach our students what to do when they're not in a classroom, because learning continues regardless of where our students are. This is something we all learned through COVID, right? You don't need to be in a classroom to learn. So with our older classes, we have a lot of flexibility with time. Our students are given a lot more choice and independence. Yeah. Và đối với lại các bạn học sinh lớp lớn hơn thì nhà trường cho các bạn có nhiều sự tự do và nhiều thời gian hơn để các bạn có thể lựa chọn. Và đây là cách mà nhà trường chỉ dạy cho các bạn cần phải làm gì ngoài giờ học hoặc là ngoài lớp học. Thì đây là một điều mà tất cả chúng ta có thể là học được từ sau cái Covid. Bởi vì là lúc đó thì không có thể đi đến lớp học được. Thì lúc này thì các bạn sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau về các lớp học khác nhau mà các bạn có thể là chọn để mà tham gia trong khi mà các bạn có những cái thời gian tự do này. I'll give you some examples in a moment of some of our programs where kids can really focus if they have a particular interest in maybe music, science, or sports. However, this program is really designed to help every student in a very individual way. If you love music,
we can do more. If you love science, let's do more. If you love languages, let's do more. We really want to help. If a student loves a topic or a passion or has a big interest, then we want them to focus on that before university, learn those skills of what it means to really dive into a topic. So we have internships and community service programs and students going to university lectures because we have all variety. Yeah. Và nhà trường cung cấp những cái trải nghiệm, những cái lớp học nơi mà các bạn có thể là đào sâu, chuyên sâu, nghiên cứu sâu về những cái lĩnh vực mà các bạn thực sự rất là hứng thú. Ví dụ như là âm nhạc hay là khoa học hay là thể thao. Nếu các bạn thực sự là rất là đam mê về một cái lĩnh vực nào đó thì các bạn có thể là dành thời gian của mình để mà tham gia những cái hoạt động này. Và các bạn, nhà trường còn có cung cấp rất là nhiều những cái hoạt động, ví dụ như là thực tập hay là những cái hoạt động cộng đồng. Và các bạn học sinh của trường còn có thể là tham gia những cái lớp học ở các trường đại học. Và bởi vì là nhà trường cung cấp rất là nhiều sự lựa chọn đa dạng cho các bạn học sinh mà có thể theo đuổi cái đam mê của mình. Another important part of our academic program is our We Create Center. We think creativity is a skill that we can teach our students. We give them experiences and opportunities and a place to play. Our We Create Center has this ridiculous amount of technology that this old man doesn't understand, but students making films and making music, students making fashion. It's really a place for students to make things that they're interested in rather than just homework assignments. Yeah. Và đây là trung tâm sáng tạo, là điều mà nhà trường cảm thấy rất là quan trọng đối với các bạn học sinh, là các bạn có thể là tự do sáng tạo bất cứ cái gì mà mình mong muốn. Ví dụ như là các bạn có thể là sử dụng phòng công nghệ để tạo ra những cái chương trình gì đó mà ngay cả thầy cũng không hiểu được. Các bạn có thể làm phim, làm về âm nhạc, và nơi đây thì các bạn có thể là tự do sáng tạo theo cái đam mê của mình. Now, the third thing that attracts many students to our school are our centers of excellence. We have these programs designed for that student who has a passion or a drive in a particular field. It started for us with athletics, specifically with ice hockey, which doesn't mean much in Vietnam, but it showed an example of how you could be a serious athlete and a normal high school kid at the same time. But then we created art and academic programs in the same way. And we have had students from Vietnam in almost every one of these programs. I think we still have not had a Vietnamese ice hockey player, but we've had a Vietnamese student in every one of our other programs. Và đây là một trong những đặc điểm khác mà thu hút các bạn học sinh về môi trường này. Đó chính là những cái trung tâm học thuật xuất sắc, nơi mà các bạn có thể là theo đuổi chuyên sâu về một cái lĩnh vực nào đó mà các bạn mong muốn. Ví dụ như là về thể thao khúc côn cầu thì nhà trường có thể là cho các bạn học sinh vừa là học sinh trung học phổ thông, nhưng mà các bạn có thể là những cái vận động viên chuyên nghiệp về bộ môn khúc côn cầu này, hoặc là về nghệ thuật và học thuật nữa. Bioscience has attracted some of our best ever Vietnamese kids. Some of the best kids we've ever seen from AMVNX have come to our school because of this program. We have our own doctor, Dr. La Liberty, who created this program. I don't know about any other program like this. This is for that student who says, I think I want to go into medicine. If they're 15 or 16 and thinking about that, we say, why wait until university? Our program, they do classes I do not understand. They go to local hospitals and see things and do things I do not want to see. But if you are a kid interested in that world, this is a great opportunity before university. Yeah. Và đây là một chương trình rất là đặc biệt của nhà trường về mảng học thuật. Đó là về chương trình khoa học khoa học sinh học. Và đây là chương trình mà được phát triển bởi một bác sĩ ở trong nhà trường, và nơi dành cho các bạn học sinh đam mê về lĩnh vực y khoa. Và ở chương trình này thì cũng đã thu hút rất là nhiều học sinh rất là tài giỏi mà AMVNX đã gửi đến trường, và các bạn học sinh thì rất là hứng thú về chương trình này. Ở đây thì các bạn sẽ được học và tham gia những cái hoạt động khác nhau mà ngay cả thầy cũng không có hiểu được,
Ví dụ như là các bạn có thể là đi đến những cái bệnh viện địa phương và quan sát những cái vấn đề liên quan đến y tế, y sinh, và các bạn học sinh nào mà thực sự quan tâm đến lĩnh vực này thì đây là một cái nơi rất là tốt để cho các bạn có thể là theo đuổi về cái lĩnh vực này, mà thầy nghĩ là không có một nơi nào khác mà có thể có chương trình tương tự như vậy. Và các bạn học sinh thì không có cần phải đợi đến đại học để mà có thể là theo đuổi cái đam mê về y sinh của mình, mà các bạn có thể là học nó ngay từ bậc trung học phổ thông ở trường. I feel like you said a lot more than I did, but I think I think it's because this program really for some of our AMVNX students, this is the reason they chose our school. Yes. Now, we also have the same in engineering for the kids who want to do programming and robotics and building big machines and getting really messy, but not with biology. This is a really great program as well. Yeah, và nhà trường cũng có chương trình tương tự dành cho các bạn đam mê về kỹ thuật. Nơi đó thì các bạn có thể là làm ra những cái dụng cụ khác nhau, máy móc khác nhau, hoặc là lập lên những cái chương trình làm việc với lại robot. Ở đây thì các bạn có thể là tạo ra rất nhiều thứ khác nhau, hoặc là thậm chí là tạo nên những cái mớ hỗn độn mà đối với lại chương trình y sinh thì các bạn không có được phép là như vậy. We also have another academic program called the Major, which is kind of like a super honors program. One of my favorite Vietnamese students is hidden in that picture, but she's at Northwestern now in Chicago area, doing very well. The Major really is designed for that student, like an honors program where they have a love or a real deep interest in something, but it doesn't really fall into traditional high school courses. So kids studying psychology or independent research go into this program. Yeah. Và một chương trình nữa của nhà trường gọi là chương trình The Major. Ở đây thì nó cũng giống như là một cái chương trình rất là nâng cao danh dự dành cho các bạn học sinh rất là xuất sắc và muốn theo đuổi một cái chuyên ngành gì đó mà không có bình thường, không có ở chương trình trung học phổ thông, thì các bạn có thể là tham gia và theo đuổi ở đây. Ở đây thì ở trong một bức hình thì có một hình ảnh của một bạn học sinh Việt Nam đã tham gia chương trình này, và hiện tại bây giờ thì bạn đã học rất là xuất sắc và được vào trường đại học Northwestern rồi. Vocal performance. Some kids want to sing. We have a former student who now is a Korean pop star. We have former students doing opera and musical theater. So if you want to sing, if you want to be on stage, if you want to perform, we have that. Yeah. Và về sự trình diễn, về thanh nhạc thì có rất là nhiều bạn học sinh yêu thích về ca hát, và nhà trường đã đào tạo ra những cái bạn học sinh là ngôi sao về âm nhạc, hoặc là những cái ngôi sao ca sĩ về nhạc opera. Thì nếu mà bạn mong muốn về việc trình diễn về nghệ thuật thì bạn có thể là tham gia vào chương trình này. And we have unbelievable instrumental programs. Some students who maybe want to go to university for music, they can do it. They can study for 5 hours a day and have the training they need. Also, we have beginning music, piano 1 or guitar 1. So if you are a beginner or an expert and many stages in between, we love having musicians. Yeah. Và nhà trường còn có những cái phòng để đào tạo về nhạc cụ rất là tuyệt vời. Ở đó thì nếu mà một bạn học sinh mong muốn là được vào những cái trường đại học chuyên về âm nhạc thì các bạn có thể sử dụng rất là nhiều thời gian, thậm chí là đến 5-6 giờ một ngày để có thể luyện tập. Tuy nhiên là cũng có những cái lớp về nhạc cụ dành cho các bạn vừa mới bắt đầu thôi, ví dụ như là piano 1 hoặc là guitar 1, và tất cả những cái bạn ở giữa cái khoảng đó nữa. We have a great soccer program for both boys and girls that goes year round. Và chương trình bóng đá của nhà trường thì dành cho cả học sinh nam và học sinh nữ. We have a golf program because we have our own 18-hole golf course across the street. And the golf is for advanced players and also beginners. Nhà trường có sân golf 18 lỗ dành cho các bạn chơi chuyên nghiệp hoặc là vừa mới bắt đầu. We have probably the strongest ice hockey program in North America, boys and girls. Nhà trường có khúc côn cầu trên băng, một trong những cái trường mạnh nhất về bộ môn thể thao này ở khu vực phía Bắc của nước Mỹ, dành cho cả học sinh nam và nữ.
And because we have the ice, we also have figure skating. và trượt băng nghệ thuật. And these programs are not required. These programs might attract many students. Some students do one and switch. Some students never do one. Some students drop or change or do two. There's a lot of unique different ways to success. And I think when I think about Shattuck-St. Mary's and all, I think about how these students have many different ways to success. Yeah. Và tất cả những cái chương trình đó đều không có phải là bắt buộc. Có những bạn học sinh thì chưa bao giờ thử thách mình ở trong hoạt động nào, hoặc nhiều bạn học sinh thì thử xong rồi thay đổi. Nhưng mà ở đây nhà trường muốn nói rằng đó là có rất là nhiều cách khác nhau để các bạn học sinh có thể là thành công. So on graduation day, there's a variety of success stories. Some kids for music, some for science, some for athletics, some for academic. I mean, really, there's so many different paths because Shattuck-St. Mary's presents many different paths to all of our different students. Và vào ngày lễ tốt nghiệp thì những cái câu chuyện thành công của các bạn học sinh rất là đa dạng. Có những bạn là bởi vì học thuật, có những bạn thì đam mê thể thao, nghệ thuật, hoặc là y sinh, kỹ thuật. Bởi vì là mỗi bạn thì có những cái sự lựa chọn và hướng đi khác nhau. Bởi vì là nhà trường đã cung cấp cho các bạn rất là nhiều sự lựa chọn và hướng đi. And of course, one of those big measures of success for our students is where do they go to university? This is a sample of our last 5 years. This isn't even the full list for the last 5 years because of the variety. We have different students going all across the country, and we, just like AMVNX, are working hard with each family to help them find the right school. There's so many choices, and helping your students, your family find the right school. Yeah. Và đây là một trong những điều có thể là đo lường được sự thành công của nhà trường. Đó là danh sách các trường đại học mà các bạn học sinh được chấp nhận vào trong 5 năm qua. Và đây chỉ là một vài ví dụ điển hình, bởi vì nhà trường không có thể nào mà có thể là đưa ra hết tất cả những cái trường đại học mà các bạn học sinh được chấp nhận, bởi vì nhà trường cung cấp rất là nhiều sự lựa chọn đa dạng cho học sinh. Và nhà trường thì cũng giống như là AMVNX, nhà trường làm việc rất là gần gũi với lại là mỗi gia đình học sinh khác nhau để có thể là lựa chọn cho các bạn học sinh một trường đại học tốt nhất, phù hợp nhất cho các bạn. Now, maybe you're interested in applying for Shattuck-St. Mary's. That's where AMVNX can help you unbelievably. Let them help you through the application process. Some parts can be confusing. For most schools, it's the same, but that's why you work with AMVNX, to help you understand all the paperwork and things that we need. Most importantly, for Shattuck-St. Mary's, we have no application deadline. We use what's called rolling admissions. So some students might join us in the middle of the year. Most students start at the beginning of the school year in late August. However, we are flexible and can take students throughout the school year if that is important for your family. Nếu quý vị phụ huynh và các em học sinh nào muốn nộp đơn cho con em của mình vào ngôi trường này, thì quý vị có thể làm việc với lại AMVNX, bởi vì là một số phần trong cái hồ sơ nộp đơn có thể là khó hiểu cho quý vị phụ huynh và các em học sinh, thì AMVNX có thể hỗ trợ. Và một phần của nhà trường đó là nhà trường sẽ không có hạn cuối để mà nộp đơn vào nhà trường, mà nhà trường nộp theo hạn gọi là rolling admission. Có những bạn thì đi học vào kỳ mùa xuân giữa năm, nhưng mà đa số các bạn thì đi học vào kỳ mùa thu. And I think the most important thing for families and students to know is, yes, we are always looking for intelligent, talented, amazing students. And I know you all are. And students are nervous about the application. How do I show that I'm amazing? What we're looking more for than anything is good people. This is a community. Our teachers are amazing. My teachers can teach you anything, but we need good people. That's what I think your application is a chance to show that you're a good person, that you want to work hard and be part of a community and do difficult things. That's what I think you should
spend time on your application showing. Và cũng giống như là các môi trường khác thì các bạn học sinh luôn luôn nghĩ là mình cần phải làm sao để chứng minh cho hồ sơ của mình là một học sinh rất là xuất sắc, và điều đó thì nhà trường cũng rất là mong muốn có những bạn học sinh tài giỏi xuất sắc. Nhưng mà điều quan trọng hơn mà nhà trường tìm kiếm đó là những bạn học sinh là những công nhân tốt, là những người chăm chỉ, sẵn sàng chấp nhận những cái thử thách và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng. Thì đó là những cái giá trị mà các bạn có thể là đưa vào trong hồ sơ của mình, và nhà trường sẽ đánh giá rất là cao về những cái điểm đó. And the last thing is I tell every student, every family the same thing. There are no stupid questions. This is a big decision for you and your family, for your I mean, it's really a big decision. I completely understand that. I'm a parent. I want to make sure that parents, that you have all of your questions answered. Students, if you have questions that maybe you don't want your parents to hear, I can help you, or I can help connect you to my colleagues or students that can answer your questions. So again, AMVNX will help you with a lot of the stuff, but if there's questions about this school specifically, you can always contact me. Và điều cuối cùng thầy muốn nói đó là không có câu hỏi nào là ngớ ngẩn hay là dư thừa cả. Nên là quý vị phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh, nếu mà các em có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại ngần hỏi cho thầy, hoặc là AMVNX có thể là cung cấp rất là nhiều thông tin hỗ trợ về điều này. Và có những câu hỏi nếu mà các em học sinh không muốn bố mẹ mình biết thì có thể là liên hệ để mà thầy và các thầy cô khác có thể là giải đáp. And last thing I'm going to say is the AMVNX fair in September. Shattuck-St. Mary's will be there. It won't be me, my colleague will be there, but I will be then in Hanoi and Ho Chi Minh City later in September. So if you want to meet with me, I will be in Vietnam soon. If you want to meet with my colleague, she will be in Vietnam soon. So if you want to talk with someone about Shattuck-St. Mary's in person, we will be in Hanoi and Ho Chi Minh City in September. Dạ, và đặc biệt là sự kiện sắp tới vào ngày 17 tháng 9 ở trong Hồ Chí Minh và ngày 16 tháng 9 ở ngoài Hà Nội, AMVNX sẽ tổ chức một buổi triển lãm của các trường trung học phổ thông nội trú Mỹ, và đại diện của trường Shattuck-St. Mary sẽ về và tham dự ở tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Và tại buổi triển lãm thì không có phải là thầy mà sẽ là một người đồng nghiệp của thầy, nhưng mà sau đó vào cuối tháng 9 thầy cũng sẽ có mặt ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Nên là bất kỳ quý vị phụ huynh và các em học sinh nào quan tâm muốn có những cái cuộc trao đổi cụ thể với lại là thầy và đồng nghiệp của thầy về môi trường Shattuck-St. Mary thì thầy rất là sẵn lòng để gặp gỡ quý vị phụ huynh và các em học sinh vào tháng 9 sắp tới ạ. Okay, I think I'm on time. Thank you very much for listening. Thank you for staying up late, Gamong. Dạ, và thầy cảm ơn quý vị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe thầy ạ. Thank you for translating. Amazing job. Thank you, Andrew. Thank you, Wayne, for the great presentation. So right now, before we go into the Q&A section, we will have a little bit surprise, like you said, you know, if the student have a question, if they do not want to ask you, they can ask our student, right? So I actually invite one of our students who just graduated from Shattuck-St. Mary in 2023, and she here today to share with the student and parents about her own experience and why she decided to go to Shattuck-St. Mary. A little surprise. No, Oh my thank you goodness. for that, Ham, and I hope you know who she is. So, cảm ơn tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thời gian buổi tối ngày thứ Tư này để tham gia vào buổi webinar của trường Shattuck-St. Mary. Trường Shattuck-St. Mary là một trường trung học phổ thông nội trú ở vùng miền Trung của nước Mỹ. Bản thân tôi cũng đã đến thăm trường Shattuck-St. Mary. Đây là một ngôi trường rất là đẹp và cổ kính cũng như vừa hiện đại. Và đồng thời bản thân tôi cũng đã đi thăm rất nhiều các trường nội trú trên khắp nước Mỹ, từ California đến Michigan, Minnesota, Boston. Phải nói như thầy chia sẻ, trường Shattuck-St. Mary họ có những cái đặc điểm riêng
của trường mà không có một ngôi trường nào có được cái điều đó. Ở cái vị trí địa lý cũng rất là gần với các thành phố lớn, gần với lại sân bay quốc tế, vì thế cũng rất khá là thuận lợi cho các bạn học sinh khi mà bay đến để tham gia học tại trường Shattuck-St. Mary. Thường thì các bạn có thể bay đến Nhật Bản này, rồi các bạn từ Nhật Bản rồi bay thẳng đến Minneapolis này, hoặc là các bạn có thể bay đến Hàn Quốc rồi là bay đến Minneapolis. Bản thân tôi thì tôi đang sống tại Lincoln, Nebraska, thì tôi thường phải bay qua Chicago rồi với lại bay tiếp về Lincoln, hoặc tôi phải bay qua Minnesota rồi mới bay về Lincoln. Thì như vậy là khi các bạn theo học tại bên trường Shattuck-St. Mary thì các bạn đã tiết kiệm được một chút thời gian là phải bay một cái chuyến nội địa nữa để vào trong khu vực địa phương, thì đấy là một cái đặc điểm. Và đặc điểm nữa là trường Shattuck-St. Mary là trường trung học phổ thông nội trú đầu tiên mà AMVNX làm việc, và cũng là trường mà đầu tiên nhận học sinh Việt Nam đó đến từ AMVNX. Rất là nhiều năm rồi, gần như là 15 năm rồi. Và như thầy nói, một cái chương trình đặc biệt của trường Shattuck-St. Mary đó chính là chương trình Bioscience. Có bạn phần lớn tất cả các bạn học sinh của AMVNX với cái nguyện vọng ước mơ là trở thành bác sĩ, và các bạn đã theo học chuyên ngành về Bioscience. Bioscience là một cái chương trình sẽ giúp cho các bạn biết rằng là các bạn có tiếp tục để theo học ngành y hay không, và đồng thời khi các bạn tham gia vào chương trình này, các bạn cũng sẽ hiểu rõ là thế vậy thì học y sau này và làm ngành y sau này có thực sự phù hợp với các bạn hay không. Vì thế cho nên rằng là nó sẽ giúp ích cho các bạn cả hai chiều trong cái việc xác định được cái việc tương lai của mình. Thế vậy thì sau đây thì một bạn học sinh của AMVNX vừa mới tốt nghiệp của trường Shattuck-St. Mary thôi. Bạn đã học 3 năm tại Shattuck-St. Mary và tháng 8 này thì bạn sẽ nhập học tại trường Villanova University, là một trong những trường đại học hàng đầu của nước Mỹ, và bạn sẽ tham gia và chia sẻ ngắn với quý vị phụ huynh và các bạn học sinh về những trải nghiệm của bạn trong suốt những cái năm mà học tại Shattuck-St. Mary, và đồng thời rằng là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể đặt ra các cái câu hỏi cho bạn đồng thời cùng với lại thầy Andrew. Như vậy nếu như quý vị phụ huynh hello me, are you there? Dạ xin chào mọi người, chào cô. Hey me, cảm ơn con rất là nhiều đã đồng ý để tham gia chia sẻ ngày hôm nay, khi mà cô vừa mới nhắn cho con cách đây có khoảng tầm nửa tiếng thôi, đúng không? My ơi My, hôm nay thì có rất là nhiều quý vị phụ huynh và có thầy Andrew nữa, không biết là con còn có nhớ thầy Andrew không? Nhưng bạn My thì đã theo học tại trường Shattuck-St. Mary là từ lớp 10 đúng không nhỉ My nhỉ? Đúng rồi. Okay. My ơi, My có thể chia sẻ đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh là thế lý do gì mà con đã quyết định để theo học trường Shattuck-St. Mary không? Và những cái trải nghiệm, kinh nghiệm của con trong cái quá trình theo học tại trường. Nguyên nhân đầu tiên mà con đã lựa chọn Shattuck-St. Mary là tại vì con đã có một dự định là từ nhỏ là sẽ đi theo học theo ngành của ba mẹ là ngành bác sĩ, nên bởi vậy là từ những ngày đầu tiên là con đã có một định hướng là sẽ đi du học. Và những cái trường mà con đi làm với lại AMVNX là có mục tiêu là sẽ phải có những cái lớp hoặc là những cái chương trình mà đặc biệt để chuẩn bị cho mình lên được cấp những cái ngành liên quan tới sinh học, hóa học, liên quan tới ngành y để sau này có thể tiếp bước cho mình vào những trường y sau 4 năm cử nhân. Thì lúc đó khi mà con qua được nhiều trường thì con phát hiện rằng có duy nhất, lúc đó con nộp 3 trường thì trong đó có duy nhất là Shattuck-St. Mary là đã có một cái ngành chuyên ngành duy nhất dành cho Bioscience. Bioscience là ngành chuyên về ngành sinh học và ngành khoa học. Và con đã quyết định rằng là sẽ theo học Shattuck-St. Mary khi nhận được đơn chấp nhận từ trường. Thì từ những ngày đầu tiên mà con đi theo học ngành tại trường Shattuck-St. Mary và ngành Bioscience thì con đã biết được rằng là khi mà vào đây là mình sẽ con lúc nào cũng nhận được sự hỗ trợ từ tất cả các thầy cô, đặc biệt là Dr. Liberty là cô giáo hướng dẫn chính của cái ban Bioscience này. Ngoài cô bác sĩ Liberty ra thì mình còn có thêm một tiến sĩ là Dr. Ray. Thì cô này sẽ cô Dr. Ray và cô bác sĩ Liberty, hai người sẽ cùng nhau đứng lớp và dạy cho các học sinh những cái lớp rất chuyên biệt về sinh học. Ví dụ như là tụi con có học về CPR là về hô hấp cấp cứu khi mà gặp trường hợp khẩn cấp, là mình có thể cứu hộ người khác trước khi mà xe cứu thương tới để giúp bệnh nhân đưa tới bệnh viện. Ngoài ra con cũng có học thêm rất nhiều về các hệ
sinh học trong cơ thể của mình, ví dụ như là hệ thần kinh. Một khóa như vậy thì sẽ kéo dài khoảng 3 tháng. Thì trong 3 năm học là con đã học ít nhất được là từ 7 tới 8 lớp. Đặc biệt trong lớp 12 thì mình sẽ thay vì hai kỳ cuối cấp của năm 12 là mùa đông và mùa xuân, thay vì con được học những cái lớp về hệ tiêu hóa, hệ thần kinh rồi da này nọ, thì con đã được chuyển qua để làm nghiên cứu khoa học. Nhưng mà nghiên cứu khoa học này mình đã bắt đầu từ năm 11 rồi, là mình đã bắt đầu phải suy nghĩ là đề tài của mình là gì, và mình sẽ trình bày dưới dạng poster cho tất cả các thầy cô, tất cả các bạn ở trên trường biết được là đề tài của mình. Và sau đó cả hai cô giáo của Bioscience sẽ cùng đi với học sinh, cùng hướng dẫn hỗ trợ học sinh trong từ đầu năm lớp 11 cho tới cuối năm 12 để hoàn thành đề tài đó và có thể viết ra được một bài nghiên cứu khoa học để nộp cho các bạn đầu báo quốc tế. Thì con đã được rất hân hạnh được sử dụng dữ liệu của trường về những năm con đi học, thì đặc biệt là có bệnh Covid, nên bởi vì con đã được sử dụng những dữ liệu về những cái bài test Covid mà trường đưa cho học sinh để thử test Covid, thì con đã được có những cái kết quả đó, và con đã làm giúp trường những cái phân tích khoa học, phân tích những cái thống kê, những cái ví dụ như là những cái xu hướng về bệnh Covid ở trong trường. Thì đó là một đề tài của con. Đến đề tài của bạn khác thì có thể liên quan về não, về trí nhớ, và làm sao để khắc phục trí nhớ nhiều hơn, có thể làm sao và ví dụ như là cũng có thể là vừa làm lab, là không cần phải dính tới con người. Là một bạn, ví dụ bạn ấy đã làm là test nồng độ, là kiểm tra nồng độ nhựa ở trong nước mưa, hoặc là nước mà tuyết tan ra. Thì đó cũng là những cái đề tài rất là khó và làm trong chặng đường 2 năm trời. Nhưng mà mặc dù khó như thế, nhưng mà lúc nào cũng sẽ có những cô giáo kề bên. Cả hai cô đều giúp đỡ tụi con rất là nhiều. Và ngoài ra tụi con cũng được email và được sự hỗ trợ từ những giáo sư rất là tốt, rất là giỏi của trường đại học của Minnesota hoặc là những trường đại học khắp nước Mỹ. Chỉ cần mình email là họ sẽ sẵn sàng giúp rất nhiều. Và nhờ con cũng đã được sự hỗ trợ của 2 giáo sư của đại học Minnesota, nên con đã có thể hoàn thành đề tài cũng rất là ổn. Và con vừa mới nộp bên trên đầu báo, nhưng mà bây giờ thì người ta đang trong quá trình xét tuyển là để có đăng hay không. Thì ngoài trừ nghiên cứu khoa học ra, tụi con còn có được rất nhiều chuyến đi ngoại khóa, là tụi con đi tới trường đại học, tụi con đi tới những cái cơ sở sinh học để mình học thêm về, ví dụ như là học thêm về tim, người ta mổ tim cho mình nhìn, người ta mổ tim cho mình xem, hoặc là học về những cái thiết bị sinh học, làm sao người ta có thể tạo ra những thiết bị sinh học, tại sao công ty, những cái kỹ sư có thể làm ra được như thế. Thì mình có đi đến những cái buổi nghiên cứu, mình đi tới những cái buổi thuyết trình, những cái buổi phẫu thuật, mình được nhìn đi hết, và rất là hữu ích cho những bạn mà có quyết định là đi vào ngành sinh học hoặc là ngành y bác sĩ sau này. Tại vì mình sẽ mường tượng được hết rằng là mình đang nhìn cái gì và mình muốn học cái gì sau này. Nên là đi Bioscience cũng là một cái đường để cho mình định hướng coi rằng là mình có thật sự là thích ngành sinh hay không. Và các cô chú đừng lo, tại vì chỉ trong một tuần, mỗi tuần là đi một nơi. Nên là trong hết một kỳ đó, nếu như mà đi hết một kỳ đó là cũng đi cỡ 12-13 nơi rồi. Mà nếu như các bạn thấy quá sởi, thấy không thể nào mà chịu được, thì mình có thể bẻ sang một hướng khác. Nhưng mà chắc chắn là trong trường có rất là nhiều môn để cho các bạn chọn, và đặc biệt kỹ sư thì là ở trên tầng lầu thôi. Nên là tụi con là bên kỹ sư và bên Bioscience cũng rất là hay gặp nhau để đi ngoại khóa với nhau, tại vì hai bên cũng gần có thể đi nhiều nơi chung với nhau ấy ạ. Rồi ngoài ra tụi con ngoài ở trong lớp thường, ngoài cái ban của con ra, thì con cũng được rất là nhiều sự hỗ trợ từ khắp các giáo viên, kể cả môn toán, môn tiếng Anh, môn khoa học, tất cả các môn. Bởi vì Shattuck-St Mary là đi học vào thứ hai, thứ ba và thứ năm, còn thứ tư, thứ sáu sẽ được gọi là ngày blended day, nghĩa là chúng con chỉ đi học khi nào giáo viên yêu cầu hoặc là khi cần có sự trợ giúp. Đây là một cái mô hình để chuẩn bị cho các bạn học sinh khi mà bước vào đại học, khi mà chúng ta không có còn học là ngày nào cũng đi học nữa, mà chỉ có học
vài ngày trong tuần mà thôi, còn lại thời gian free rất nhiều, thời gian nghỉ rất nhiều, nên là chắc chắn là chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để làm bài tập, đi làm hoạt động ngoại khóa, đi làm thiện nguyện, hoặc là nhiều hơn đó chính là đi sự giúp đỡ của thầy cô. Tất cả ngày nào cô cũng đi lên trường để gặp thầy cô, khi mà có bài gì không hiểu là mình hỏi ngay, và thường thì chỉ có mình lên hỏi, nên là thầy cô sẽ kèm cho mình luôn, và mình ngồi đó từ sáng tới chiều cũng được luôn ạ. Dạ, thì con đặc biệt là Linh hay hỏi môn toán nhất, tại vì môn toán nó vậy cũng khác với mình, nhưng mà con thấy là nó cũng dễ học ấy ạ. Vâng, rồi về hoạt động ngoại khóa thì con thấy rằng là khi mà nếu như mà mình có thể sợ là tại vì để nộp vô đại học thì hoạt động ngoại khóa phải cần rất là mạnh, nhưng mà và mọi người cũng có thể suy nghĩ rằng là học trường nội trú thì khó mà có thể có được một hoạt động ngoại khóa mạnh, tại vì mình phải ở trong trường, mình có giờ đêm là mình phải cỡ 8 giờ là mình phải đi gặp thầy cô để báo rằng mình vẫn còn ở trong trường và mình không được ra. Nhưng mà mọi người đừng lo, tại vì khi mà con muốn đi làm hoạt động ngoại khóa, con đã tới nói với một giáo viên mà con thấy thân cận nhất, con đã nói rằng thì bây giờ con đang cần hoạt động ngoại khóa và con muốn cái này, cô có biết cái nào có thể cho con vài lời khuyên được hay không. Thì ngày hôm sau cô đó đã quay lại và đã có một cái hoạt động ngoại khóa mà cô đó nói là có thể là con sẽ thích, và cô đó đã email sẵn cho người ta luôn rồi, là họ hỗ trợ mình từ A tới Z, là mình cần cái gì là họ đã nghĩ tới luôn. Cái này là con thấy là đi học cấp 3 ở đây rất là sướng, tại vì thầy cô là người ta lo cho mình, người ta vừa thấy mình không hiểu một cái là người ta nói là thôi em lên vào ngày hôm sau đi, tôi chỉ bài cho, hoặc là tôi đã giúp cái này rồi, là người ta đã lo cho mình luôn. Người ta thấy mình cần là người ta đã lo sẵn, người ta đã hỗ trợ sự giúp đỡ sẵn luôn rồi. Chứ dạ cũng có thể là tại vì một cái lớp nó quá nhỏ nên giáo viên sẽ chăm chú vô mình dữ lắm. Và cũng đặc biệt là bên Bioscience tụi con thì cô giáo đó cũng rất là thân thiện, cực kỳ thân thiện, nên cổ giúp con cũng nhiều cực kỳ luôn. Và khi mà mình lên 12 thì chắc chắn rằng là các giáo viên sẽ chú trọng mình hơn nữa. Cuối năm 11 đầu năm 12 là các giáo viên sẽ càng chú trọng mình hơn nữa, để cho chắc chắn rằng mình vẫn còn ở trong cái con đường mà mình đã chọn. Dạ, người ta sẽ uốn nắn mình nên là cũng không sao đâu ạ. Dạ, còn ngoài hoạt động ngoại khóa ra thì về giải trí thì tất nhiên rằng là mỗi cuối tuần thì tụi con đều được đi chơi. Và một cái chuyến đi chơi mà thường hay xảy ra nhất đó chính là cứ 2 tuần thì một lần là trường sẽ tổ chức, thứ Bảy Chủ nhật sẽ tổ chức đi tới một cái trung tâm thương mại lớn nhất nhì của nước Mỹ, lớn nhất nhì nước Mỹ luôn. Nó bự tới mức mà bên trong nó có khu vui chơi giải trí luôn ấy ạ. Thì đó là một khu trung tâm thương mại, các bạn có thể đi mua sắm trong đó, có thể ăn uống như thế nào trong đó, ở trong đó cũng rất là vui. Nếu không thì cứ chiều thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy Chủ nhật là cứ mỗi 1 giờ là họ sẽ có những cái chuyến xe đến siêu thị Walmart, hoặc là may lâu lâu thì sẽ có Target, để mình tới đó mình mua sắm, mình đi mua đồ ăn thức uống để mình sống qua ngày. Nếu như mình muốn ăn thêm thì mình cũng có thể mua trong đó hết, mà đồ ăn cũng không phải là quá đắt đỏ, nói chung là cũng được ấy ạ. Nên nói chung là con thấy là khi mà mặc dù mà mình nghe nói là ở trường nội trú, ví dụ như ở Việt Nam ở nội trú nghe Nguyễn Khuyến, hay là nếu mà ở Sài Gòn thì nghe Nguyễn Khuyến học có vẻ rất là nặng, học nội trú nghe có vẻ là nặng, nhưng mà theo con thấy thì đi bên Mỹ, tại vì con đã học 3 năm rồi mà con chưa có thấy là con stress tới mức mà con muốn đi ra. Thiệt ra con cũng không thấy stress nữa, tại vì học 3 năm học cũng thấy rất là thích, cực kỳ thích, tại vì nó cái giáo dục ở bên Mỹ được cái là khác với bên Việt Nam, mình vừa học và vừa thực hành, và đa phần là giờ thực hành nhiều hơn giờ học. Con thấy là giờ vừa thực hành mà vừa học lâu thì mình sẽ nhớ rất là lâu, vô kiểm tra cũng không có áp lực như thế, không phải là học nhồi, học nhét, học vẹt, mà là học và làm là đúng nghĩa luôn ạ. Nên bởi vậy con thấy rằng là giữa cuộc sống và áp lực học tập con thấy là được cân bằng và được nhà trường rất là chú trọng. Nên là con nhận thấy là dù tinh thần của mình có yếu thế nào đi nữa, nhưng mà đi qua Mỹ rồi là con thấy học cũng không có stress lâu ạ. Cùng lắm thì nhớ nhà thôi, nhưng mà chứ còn học hành thì vô tư. Dạ. Cảm ơn My rất là nhiều về chia sẻ của con. I believe that nothing is better than the student and parent be able to listen directly from the student, because everything they feel, everything they can hear, that the honest sharing from the student. And me have been there for 3 years and just graduate
in in June, right? June 2023. So that's really great information. I believe that you share a lot of information that a lot of students and parents would like to ask you directly. But anyway, right now it's a time for students and parents be able to ask you and also me question if they have any question. Dạ vâng, vậy là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã nghe phần chia sẻ của bạn My. Bé My vừa mới tốt nghiệp trường Shattuck-St sau 3 năm học. Và sắp tới thì bé sẽ theo học tại trường Villanova, là một trong top các trường đại học top 50 của trường đại học của nước Mỹ ở trên Pennsylvania. Và ngày hôm nay thì My cũng tham gia vào buổi webinar này. Và bây giờ quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho thầy Andrew cũng như là bạn My. Bất cứ câu hỏi gì quý vị phụ huynh có liên quan đến trường, liên quan đến các cái khóa học của nhà trường, liên quan đến những cái trải nghiệm về cuộc sống ở ký túc xá, hay thậm chí là liên quan đến các cái món ăn ở trường, hay cái mức độ an toàn của các bạn học sinh, hay các cái cuộc sống của các bạn học sinh khi sống với lại các cái bạn học sinh roommate đến từ Mỹ hay là đến từ bất cứ quốc gia nào khác ạ. Vậy quý vị phụ huynh hay các bạn học sinh nào có câu hỏi nào, quý vị phụ huynh có thể bật microphone của mình lên và đặt câu hỏi trực tiếp cho thầy cũng như là bạn My. Và hoặc nếu như quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể gửi câu hỏi của mình thông qua cái phần chat của mục webinar này ạ. Dạ vâng, không biết có quý vị phụ huynh hay là các bạn học sinh nào có câu hỏi nào không ạ? Thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh hãy bật microphone của mình lên ạ. All right. So actually today we have one more student that be here. That right now I recognize that. And that is student actually going to be at Shattuck-St. Mary this fall. Như vậy là có một bạn học sinh của AMVNX đang tham gia vào buổi webinar này nữa. Đó là bạn Thiện. Và Thiện sẽ tham gia học tại trường Shattuck-St. Mary bắt đầu từ tháng 8 này. Thiện ơi, con có đang ở đây không? Hi Thomas, I see you on there. Right. Hey, cô. Ok, cô chào con. Thiện ơi, Thiện con có thể bật bật cái video của con lên không? Cô có xin lỗi nhưng mà máy laptop của con lại không có webcam. Máy của con lại không có webcam. Thiện ơi, thì bây giờ thì con đang so he doesn't have a camera right now. Và Thiện sẽ so he going to be at Shattuck-St. Mary this fall. Bạn Thiện sẽ có mặt tại trường Shattuck-St. Mary vào kỳ mùa thu này. Và một cái điều nữa là Thiện thì vừa mới kết thúc năm học của mình tại một trường quốc tế cũng hàng đầu tại Hà Nội. Và Thiện thì khi nộp hồ sơ cho các cái trường nội trú của Mỹ, bà Thiện đã được nhận vào rất nhiều các cái trường nội trú thậm chí hàng đầu của nước Mỹ. Trong đó và bạn nộp trường Shattuck-St. Mary nữa. Và cuối cùng thì sau rất là nhiều ngày nghiên cứu và Thiện đã quyết định rằng là sẽ theo học trường Shattuck-St. Mary thay vì là theo học tất cả các trường khác. So actually, when Thiện applied for boarding school, he applied for multiple boarding school, and he actually got admitted into most of the school he applied, including a really top boarding school in the U.S. But after researching and talking to Mr. Eric at AMVNX, he decided to go to Shattuck-St. Mary. Thiện, so right now I would like to hear, you have no problem about English. Thiện, would you like to share a little bit your experience why you decide to go to Shattuck-St. Mary instead of other school? During the process, the application process, I looked through many schools, but Shattuck-St. Mary's really caught my attention through the Bioscience Center of Excellence. I'm very interested in the sciences and especially in the medical field, and I want a career in the as a medical profession, and so the bioscience program really caught my attention, and I chose Shattuck-St. Mary's as my school for the following year. Wow. Như vậy là bạn Thiện đã lựa chọn trường Shattuck-St. Mary bởi vì rằng là thay vì tất cả các trường nội trú khác hàng đầu của nước Mỹ, và bởi vì là chương trình Bioscience của trường Shattuck-St. Mary. Và Thiện ơi, bây giờ như là con nhìn thấy đúng không, và con vừa nghe thấy đó là chị My cũng đã từng theo học chương trình Bioscience tại trường Shattuck-St. Mary.
Và nếu như con có bất cứ câu hỏi gì và cần bất cứ lời khuyên gì, đúng không? Và chị My, cô nghĩ rằng là sẽ là một cái sự kết nối vô cùng là tuyệt vời, và chị My sẽ trả lời bất cứ câu hỏi gì con có ngoài thầy Andrew. So if you have any question about bioscience, about class, need any support, I think me will be the great resource for you beside Mr. Andrew here. So he will be able to support you while you are studying at Shattuck-St. Mary. His office right on the campus. If you have any trouble, have any issue, just show up at his office and ask him for his support. And also like We told them that just come to my office and I will help. Me did that many times. Yeah, so we also have other student at Shattuck-St. Mary have a same track like him, and he's going to be grade 10 also this year, right? Long, so going to be there. So before we can keep asking Thiện and me question, I think students and parents have been asking multiple questions over here. I love the school, and it will be wonderful to attend Shattuck-St. Mary, but I wonder how to apply into Shattuck-St. Mary with the best financial support. That is the normal question, and that every student and parent would like to ask. And so như vậy là câu hỏi của một bạn học sinh rằng là bạn ấy rất là yêu thích trường Shattuck-St. Mary và thấy trường vô cùng là tuyệt vời. Vậy bạn sẽ đang băn khoăn rằng là làm thế nào để bạn có thể nộp hồ sơ cho trường Shattuck-St. Mary mà có được cái mức hỗ trợ tài chính cao nhất của nhà trường. Yes, so I would like you to answer that. Is definitely a big part of how we can make this school work. What we do is need-based financial aid. We try to meet the needs of our students and the families. So even if if you are lucky enough and you're doing well enough that you don't need financial aid, you know, that's a great problem to have. However, we know that the tuition with the fees, it can add up very quickly, and every year we know the exchange rates can change and fluctuate. So the best thing to do is work with AMVNX and us and be really honest about your finances. And because and we will work. If we like the family, if the family loves our school, if it's the right match, we are going to work hard to make it happen. I think all of our AMVNX families can agree to that. Yeah. Thank you, Andrew. Như vậy là câu trả lời của thầy rằng là nếu như mà các bạn quan tâm và muốn nộp hồ sơ cho trường Shattuck-St. Mary và để được cái hỗ trợ tài chính cao nhất thì các bạn nên làm việc với AMVNX, và AMVNX hiểu rõ được cái mức tài chính của các bạn, cũng như rằng là hiểu rõ được rằng là các bạn có là học sinh phù hợp với trường Shattuck-St. Mary hay không. Và đồng thời bởi vì là cái chương trình hỗ trợ tài chính của nhà trường đó là gọi là need based, có nghĩa là dựa trên cái việc là gia đình các bạn, hoàn cảnh gia đình, khả năng tài chính như thế nào. Tuy nhiên trước khi mà need based thì sẽ xem là hồ sơ của các bạn có thực sự phù hợp hay không, các bạn có phải là học sinh tốt hay không, các bạn có thực sự sẽ học tập tốt tại nhà trường hay không, có rất là nhiều các yếu tố để được xem xét. Và nếu như các bạn thực sự là ứng cử viên tốt thì nhà trường sẽ cố gắng hết cái khả năng của nhà trường để làm sao mà các bạn có thể theo học tại trường Shattuck-St. Mary. Cảm ơn bạn Thu nha. Another one question in Vietnamese about nhà trường hỗ trợ học sinh trong việc kỳ nghỉ như thế nào nếu con không về nhà. So the question regarding to the holiday break. So how Shattuck-St. Mary will support students during the break if they won't be able to go back to Vietnam? Great question. So if you can't go to Vietnam, maybe if you have family in the United States, some students do that. But if a student has no family in the United States and no option of going home, the families need to talk to us early. We can sometimes find homestays, but our town is small. But we also work with a lot of different organizations that do fall travel for international students. But many times the students, they will get invited by their friends. If you're doing a good job making connections, you will get invited to your friend's house. Sometimes that's easy, sometimes that's difficult, but we will always help the student find a place. Thank you, Andrew.
Như vậy là câu trả lời của thầy có nghĩa rằng là nếu như mà các bạn biết được cái kế hoạch của mình trong các cái kỳ nghỉ ấy, mà các bạn không về Việt Nam, thì nếu như các bạn có người thân tại Mỹ thì đấy cũng sẽ là một cái lựa chọn tốt, là các bạn sẽ có thể đến cùng với lại người thân hoặc là bạn bè của gia đình trong các cái kỳ nghỉ. Tuy nhiên nếu như các bạn không có những cái lựa chọn này thì các bạn có thể rằng là liên hệ với nhà trường, có thể chia sẻ với thầy Andrew và các cái thầy cô ở ký túc xá để các thầy cô có thể hỗ trợ cho các bạn trong cái việc là tìm host family, làm việc với lại các cái tổ chức xung quanh mà cung cấp cái chương trình host family để sắp xếp cho các bạn, hoặc là nếu như các bạn làm quen với các bạn bè ở ký túc xá của nhà trường thì một vài các bạn học sinh thì có thể rằng là ở cùng với lại gia đình của các bạn, roommate của mình hoặc là bạn bè của mình trong cái quá trình mình kết bạn khi mà học tại trường. Thì các bạn có rất là nhiều các cái lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên thì thầy và đội ngũ các thầy cô giáo tại trường Shattuck-St Mary cũng sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình để mà hỗ trợ các bạn được tốt nhất. Nhiều khi có thể là khó và nhiều khi cũng có thể là dễ, tùy theo cái tình hình cũng như là tùy theo việc là các bạn học sinh là như thế nào. So thank you Andrew for that answer, but I would like to ask me, con có thể chia sẻ quý vị phụ huynh và các bạn học sinh là trong các cái kỳ nghỉ lễ của nhà trường đó thì con đã làm gì, và có những kỳ nghỉ nào mà con ở lại trường, hay là có những kỳ nghỉ nào mà con phải tự thu xếp, hay con sẽ về nhà bạn bè của mình hả con? Dạ thì trong năm đầu của con là năm của Covid ấy, thì con đã lựa chọn là tới ở nhà của bà của em gái của ông ngoại của con, thì đó chung là nhà họ hàng, thì họ là ở Kentucky. Thì giờ sau đó con cũng có được dịp để đi qua Georgia chơi, thì con thấy rằng là ở ngay trong cái dịp nghỉ xuân, nghỉ thu, nghỉ đông hoặc nghỉ xuân, đó là 3 kỳ nghỉ chính, thì 3 kỳ nghỉ này mình sẽ có rất là nhiều cơ hội để, nếu như mình có người thân gia đình ở bên Mỹ thì đây là một cơ hội tốt để cho các bạn có thể được đi tham quan nước Mỹ, được ở chung nhà với người họ hàng và học, và cũng coi như là được trải nghiệm cái văn hóa của người Việt người Mỹ gốc Việt ở đây, và coi được cái văn hóa làm của người ta. Cũng đó là một cái cơ hội rất là hay để mình được đi tham quan nước Mỹ. Nhưng mà năm của con sống và những cái năm sau là trong 3 năm con sống thì rất là may, trường cũng có đưa ra sự lựa chọn, đó chính là những bạn nào mà không thể nào mà quay trở lại nước bản xứ của mình, cũng như là không có gia đình ở Mỹ và dưới 18 tuổi, tức là cái độ tuổi có thể thuê khách sạn và thuê phòng á, thì dưới 18 tuổi luôn á, thì nhà trường thường là sẽ để cho học sinh sống tại trường. Mình sẽ đóng một khoản tiền cho một kỳ nghỉ đó, và tùy theo độ dài của kỳ nghỉ, thường là nghỉ đông là nghỉ 3 tuần là nghỉ dài nhất, thì tùy nghỉ mình phải đóng cho một khoản tiền đó, và trường sẽ sắp xếp chỗ ở cho mình ở trong trường. Thì thường thì mình sẽ ở chung với nhà của một thầy cô giáo nào đó, và mình sẽ sống với họ trong một kỳ nghỉ đó. Và đó cũng là một cách để mình, mặc dù mình không được đi tham quan quá nhiều chỗ, nhưng mà ít nhất mình đã được họ sẽ dẫn mình, họ sẽ cho mình ăn, xong rồi dẫn mình đi chơi trong cái bang đó, cũng là một cái quyết định rất là tốt. Mình không cần phải bị sống trong, đương nhiên là vẫn sẽ có giờ giấc vẫn sẽ rất là họ cũng sẽ canh mình đó, tại vì mình là tại vì đa số con biết là có rất là nhiều người dưới 18 tuổi nên họ sẽ canh mình cũng khá là chặt, nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không chặt như lúc khi mà mình còn ở trong nội trú, mình phải ở trong ký túc xá với các bạn bè khác, thì họ vẫn sẽ dẫn mình đi chơi, đi thăm thú này nọ, rồi đi ăn, rất là nhiều hoạt động, và cũng rất là vui luôn. Và cũng có một kỳ nghỉ, đó là kỳ nghỉ đông của năm ngoái, thì con cũng rất là hân hạnh được tới nhà ăn ở với lại bạn thân của con. Thì con với bạn ấy cũng chơi với nhau được hơn gần 2 năm, nên là bạn ấy mời con tới nhà, và con đã trải qua một kỳ nghỉ đông với bạn ấy, và cũng rất là vui. Họ rất là niềm nở. Con thấy là người bản xứ cũng không phải ai cũng lạnh lùng gì đâu. Con thấy là họ rất là niềm nở, họ cho mình ăn quá trời luôn. Xong rồi, và đó là một nhà Mexico, là nhà không phải nhà người Tây Ban Nha, nhưng mà họ đã ở Mỹ cũng khá là lâu rồi, nên là thức ăn của họ đương nhiên là vẫn sẽ có hơi hướng của vùng miền, nhưng mà mình vẫn rất là ngon, vẫn rất là dễ ăn. Giờ chắc là tại con ăn đồ Mỹ cũng quen, ăn cũng ở Shattuck-St Mary ăn đồ Mỹ cũng quen, nên là con thấy ăn cũng rất là ổn. Mình qua đó thì có thể tăng cân nếu như mình ăn được, nhưng mà theo con thấy thì mình có rất là nhiều sự lựa chọn. Thứ nhất là mình nếu như các bạn mà qua học nội trú thì con vẫn khuyên là mình nên làm thân với bạn cùng phòng và những bạn và những bạn khác nữa, thì chắc chắn họ sẽ mời mình nhiều lắm.
họ sẽ mời mình tới nhà nhiều lắm nên đừng lo ạ. 2 là mình có gia đình ở bên Mỹ thì quá tốt. 3, nếu như mình không có thì mình cứ nói trường, chắc chắn trường sẽ tìm được cho mình, tại vì có rất nhiều bạn con đã biết là họ chọn ở lại trường, ở chung với giáo viên và vẫn rất là hạnh phúc, vẫn rất là vui luôn ạ. Cảm ơn My rất là nhiều về chia sẻ của con nha. Chia sẻ của My có lẽ rằng là sẽ giúp quý vị phụ huynh và các bạn học sinh sẽ hiểu rõ hơn về một cuộc sống thực tế của các bạn học sinh, và khi các bạn cần cái sự hỗ trợ, nhất là trong các cái kỳ nghỉ của nhà trường thì nhà trường sẽ hỗ trợ cho các bạn học sinh như thế nào. So thank you so much My for the great information, very thoughtful answer that he answered a lot of questions that students and parents expect to hear directly from the student, that their own experience and what they actually find and what did they do during their holiday break. Another question about the safety. Khi tham gia học tại trường, nhà trường sẽ quản lý học sinh và đảm bảo an toàn cho học sinh như thế nào? I believe that it's a safety is a question most of your students and parents ask a lot recently, because they have been hearing a lot of news on the internet, reading a new interview. So can you share a little bit with the student and parent how Shattuck-St manage boarding school students and make sure their safety? That's a great, huge topic, of course, is safety. So our town is small, that is helpful. And our campus is small in our corner of our town. So first off, we're in a quiet part of our town. Now, our school does not have a big wall around it. We are not a prison where we keep the students in or keep people out. We have a lot of safety procedures. We have a lot of ID tags, and the students will have little fobs to open the doors that they need to open. But we talk about safety all the time at the kind of the adult level. The kids might not see it very much, but we talk about safety all the time. Most of our school rules are designed for 2 things: health and safety. Like, we need to know where the students are. So if they leave campus, they have rules of what they need to do to leave campus. Our system is designed so during the day and all days, we know where the kids are. If we don't, that's part of the students' responsibility. So they're responsible, especially older students, in making sure we know where they are. But that's a big job. Như câu trả lời của thầy đó về cái vấn đề an toàn của trường, thì ở tại trường thì các cái thầy cô ở trong ký túc xá cũng có thầy cô để quản lý các bạn học sinh, và nhà trường cũng như là quản lý và biết rõ là các bạn học sinh đang ở đâu và làm gì, và các bạn khi mà rời khỏi ký túc xá thì bao giờ các bạn cũng sẽ phải có được cái sự cho phép của nhà trường, của các thầy cô quản lý ký túc xá. Và nếu như và đây cũng là một trong những việc mà nhà trường dạy các bạn học sinh để đảm bảo được cái sự an toàn của chính bản thân mình và có cái ý thức cũng như trách nhiệm của chính bản thân mình. Đây cũng là một cái chủ đề mà rất là nhiều quý vị phụ huynh và các bạn học sinh rất là lo lắng và quan tâm. Tuy nhiên thì tất cả các trường nội trú và đặc biệt là trường Shattuck-St thì với cái vị trí địa lý mặc dù là gần thành phố lớn, tuy nhiên được lại tọa lạc ở trong một cái khu vực gọi là cái khu vực dân cư nhỏ và rất là yên bình và rất là yên bình và rất là thân thiện, cũng rất là an toàn. Vì thế cho nên rằng là trong suốt những cái năm học của các bạn học sinh hay trong suốt gần như 15 năm qua thì AMVNX chưa có nghe bất cứ một cái sự phàn nàn nào hay bất cứ một cái sự lo lắng nào từ các bạn học sinh của AMVNX cả. Tuy nhiên thì My ơi, My có thể chia sẻ đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh trong cái quá trình mà con học tại trường Shattuck-St thì cái quy trình của nhà trường trong cái việc quản lý các con như thế nào để đảm bảo được cái sự an toàn, và trong suốt 3 năm học đó thì đã có cái thời điểm gì mà con có những cái sự kiện hay có bất cứ những cái trải nghiệm gì mà con cảm thấy là không có an toàn chưa con? Dạ, thì câu đầu tiên là trong vòng 3 năm thì con chưa bao giờ thấy có chuyện gì mà không an toàn cả. Từ những ngày đi học đầu tiên là họ sẽ cho mình thực tập, mình học lý thuyết và sau đó thực tập thử trong trường hợp mà có người xấu tấn công vô trường, hoặc là trong trường hợp có lốc xoáy, có bão, có tuyết gì đó thì họ cho mình thực tập trước, và họ hướng dẫn mình là khi mà sự kiện nào tới thì chúng ta sẽ đi tới đâu và mình sẽ đi tìm sự giúp đỡ ở đâu. Và cũng ngoài ra mặc dù trường của mình là nằm trong một khu dân cư nhỏ, cũng chỉ có cỡ hơn 100.000 người chút xíu thôi, nhưng mà ở ngay kế bên trường cách chắc cũng 1 phút đi xe hơi thì đã có một đồn cảnh sát cũng lớn, rất là lớn, một đồn cảnh sát lớn, nên là thật sự là không có lo gì hết. Tại vì
trước đây thì con có gặp một vụ là phải gọi điện thoại cứu thương tới để giúp đỡ một bạn học sinh bị té, thì con thấy là họ tới rất nhanh, là cứ 1 phút là họ đã tới rồi, tại vì rất là gần trường. Ngoài cái vụ mới vô học thì họ hướng dẫn mình ra, thì ở trong mỗi ngày ở trong ký túc xá hay là ở trong trường, muốn vào được trong campus của trường thì mình đều phải có mỗi học sinh đều sẽ có một cái thẻ từ, và mình sẽ scan cái thẻ từ đó thì cửa nó mới mở ra, nên không có chuyện nào mà là người lạ có thể đột nhập vào được, trừ khi là mình cho người ta vào. Dân mình bể cửa, mình sơ hở, mình để cửa vào, nhưng mà bất kỳ học sinh nào hay là bất kỳ người lớn nào mà sơ hở để cửa đều sẽ bị phạt nặng nên là mình sẽ không lo về chuyện đó, ai cũng sợ bị phạt hết. Và dù họ có tấn công vô cửa sổ, họ muốn trèo cửa sổ thì cũng không được rồi, tại vì mình chỉ cần mình mở cái cửa sổ ra thôi là còi báo cháy, còi báo động là họ sẽ lên khắp cả nhà luôn, nên là không có học sinh nào mở được cái cửa sổ hết nên là mình sẽ không lo là có kẻ xấu đột nhập vô. Còn chuyện mà nếu giống như là để đảm bảo rằng học sinh không có trốn học để đi ra bên ngoài và gặp nguy hiểm thì trường của tụi con là sẽ có luật là cứ đúng 6 giờ tối là mình phải đi ra check-in. Làm check-in là kiểu giống như mình sẽ tới gặp giáo viên mà túc trực trong ký túc xá để mình chào người ta, và mình nói rằng hôm nay tôi sẽ ở trên trường, tôi sẽ ở đâu đó, tôi làm cái gì đó, và hoặc là mình sẽ có 2 lựa chọn, một là mình đi ra, 2 là mình ở tại ký túc xá. Nếu như mình lựa chọn ở cả ký túc xá thì mình không được đi ra khỏi nguyên đêm luôn, là tới đúng 8 giờ là người ta sẽ đi check từng phòng để coi mình có ở trong ký túc xá hay không. Nếu như mình chọn đi ra thì cái giờ cuối cùng mà mình có thể lẫn vẩn bên ngoài đó chính là trước 10 giờ. Đúng 10 giờ là tất cả học sinh lại phải quay lại và nói với giáo viên tôi đã có mặt ở trong ký túc xá rồi và tôi sẽ ở trong ký túc xá. Bất kể dù có chọn 2 lựa chọn nào thì mình vẫn phải check in 2 lần, vào 6 giờ và vào 10 giờ. Nên là họ sẽ kiểm kê đầu người, và nếu như họ không tìm ra mình thì họ sẽ tìm rất là gắt gao, tìm rất là kỹ, là người ta sẽ tìm đến khi nào người ta tìm ra, chứ người ta sẽ không bỏ qua đâu ạ. Còn trong 3 năm qua thì chuyện duy nhất mà nguy hiểm nhất mà từ đó tới giờ con từng nhận thấy đó chính là tụi con nít không biết dùng lò vi sóng và làm chuông báo cháy nó lên thôi. Thì lúc đó mình sẽ đi ra ngoài và mình đứng đó mình nhìn cái nhà, thì đương nhiên đội cứu hỏa người ta tới nhanh lắm, nhưng mà đương nhiên là không có cháy nên là cũng vậy thôi Nhưng mà cái chuyện đó thì sẽ rất là thường trong trường nội trú, rằng là tại vì tụi nó là con nít, tụi nó mới có dưới 18 tuổi nên là họ không có mà không ở xa nhà nên sẽ rất là ít dùng những cái vật dụng bếp, nên là không biết dùng là cũng rất là hay thường xuyên, nên còi báo cháy nó sẽ kêu hoài nhưng mà sẽ chưa bao giờ có chuyện thấy, con chưa bao giờ thấy có chuyện cháy, chưa bao giờ thấy bão tuyết khủng khiếp tới mức mà phải di cư như thế nào hết. Đương nhiên là sẽ có báo động thôi, nhưng mà chưa bao giờ thấy có chuyện gì khủng khiếp tới mức đó. Ok. Cảm ơn My rất là nhiều. Andrew, so that I actually have to say goodbye to you after this, because I have a class really soon. And here, if you have any question right now, you can ask shortly question to me, or you can reach out to meet Andrew. We can connect you with Andrew and also with me, that you will be able to chat with them longer. And definitely they will be at Shattuck-St really soon and be able to meet Mr. G in person, right? So thank you so much Thiện for being here. So cô cảm ơn con rất là nhiều và hy vọng là sẽ gặp con in person at Shattuck-St Mary really soon. Another question that student we had to answer that the student and parent asking about the admission requirement on the English, that I see that you have been answering about the requirement on the TOEFL, IELTS, or Duolingo. I believe that the school accepting all of the TET, right? But most of the students taking Duolingo right now because of the convenience that they be able to stay at home and be able to take the TET, and it's shorter TET and shorter time for them also. And at SAT, it be TET optional since COVID. Is that right? Yes, absolutely. Một số bạn cũng đặt ra câu hỏi là vậy thì nhà trường có yêu cầu về điểm TOEFL, IELTS hay là Duolingo hay không, cũng như là SSAT. Thì SSAT thì tại thời điểm hiện giờ thì nhà trường vẫn là TET optional. Tuy nhiên nếu như bạn có thì vẫn cũng là một cái lợi thế để nhà trường có thể đánh giá các bạn tốt hơn trong cái application của các bạn. Còn TET kiểm tra tiếng Anh, TOEFL hay IELTS, Duolingo đều được cả.
Tuy nhiên thì thời gian gần đây thì bài thi Duolingo trở nên phổ biến hơn so với lại các bạn học sinh quốc tế, bởi vì cái mức độ ngắn của bài thi cũng như rằng là việc rằng là các bạn sẽ thực hiện dễ dàng là làm luôn cái bài kiểm tra đó tại nhà. Tuy nhiên nếu như các bạn mà muốn nộp hồ sơ cho các cái trường khác nữa thì việc các bạn lấy các bài kiểm tra như TOEFL này nó cũng sẽ mang lại cho các bạn nhiều cái sự lựa chọn hơn. Andrew, I think probably our time running out really quickly because we have a student waiting for their interview. So other question asking about the tuition and fee. Can you please share with them what is the total cost for the student to study at Shattuck-St. Mary? For 23-24, the international tuition is $73,000. That's before any other fees. However, that $73,000 includes health insurance. So that we just give it to our international family, so you don't have to worry about that. And there's no extra fees for ESL classes. There's extra fee if you choose maybe bioscience, but compared to our, comparable schools, I think we're quite affordable. Thank you, Andrew. Như là chia sẻ của thầy, đó là cái tổng chi phí của nhà trường cho năm học 2023-2024 thì sẽ là 73.000 đô một năm. Và trong cái chi phí này thì sẽ đã bao gồm cả cái bảo hiểm dành cho các bạn học sinh quốc tế nữa. Tuy nhiên thì các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng chú ý một chút rằng là đây là cái tổng chi phí trước khi mà các bạn nhận được cái hỗ trợ tài chính. Và nếu như các bạn nhận được hỗ trợ tài chính và học bổng của nhà trường thì cái chi phí nó sẽ thấp hơn nữa cho các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Tuy nhiên ngoài cái lệ phí này ra, và nếu như các bạn học sinh mà theo học chương trình Bioscience thì các bạn sẽ cần phải trả thêm một cái khoản lệ phí nữa để khi mà các bạn theo học tại chương trình Bioscience. And also the Bioscience tuition and fee is like $5,000 for the whole year, is that right? Và cái mức học phí cho chương trình Bioscience nếu như các bạn theo học thì cái học phí sẽ khoảng là 5.000 đô nữa. Và đây cũng là một cái lợi thế để tạo ra cái điểm nhấn cũng như là tạo ra việc rằng là các bạn quyết định là các bạn có thể học ngành y sau này hay không. Another question they asking, what is the minimum requirement on the Duolingo? That's a difficult question. It's really kind of by age. Somebody asked about a 10th grader. I would say, 10th grader minimum 75 or 80. Once we're getting to grades 10, 11, 12, we don't. We want to make sure our students are stronger English speakers. But that being said, we have a great ESL program. So if your student needs a little bit of extra English support, we can do that. Như thầy trả lời rằng là cái yêu cầu của từng cái lớp học một các bạn lớp 9 này, hay lớp 10 này, hay lớp 11 này, cái tiếng Anh thì nó sẽ có sự yêu cầu khác. Và đồng thời rằng là nhà trường cũng có chương trình ESL để hỗ trợ các bạn. Đây là gọi là chương trình tiếng Anh, hỗ trợ tiếng Anh. Mặc dù là chương trình hỗ trợ tiếng Anh này của nhà trường là không có hỗ trợ các bạn là từ cái level rất là thấp, mà là các bạn đã phải có những cái yêu cầu cơ bản rồi thì các bạn sẽ theo học cái chương trình và được nhận thêm cái sự hỗ trợ về ESL. It seems in the last 10 years I do not see any AMVNX student need any like ESL support at all, right? From Shattuck-St. Mary. You know that the AMVNX students have been strong English students. We know that. Yeah. So another final question probably we will take today. It will be, is it if the student under 16 years old, when they require to stay at the dorm, or they can stay with their relative if they have a relative living close to the campus? They have a relative living close to the campus. They don't need to live in the dorm at all. There's no compulsory. I mean, many families choose the dorm because of distance, but some families are day students, as we call them, that just live here. There is a different price then for day students versus boarding, but it's also a different experience. But so family decision, and it's, I think, a choice by a case basis. Exactly right. That's what I have been talking to the student about, the difference between living with a relative and also with at the dorm, because they won't be able to join the activity as a boarding school student. They do not understand that a lot of relative living in the US, they have to work, and it's really busy life in the US. It's not going to be easy for them to be able to take a student back and forward between their house and then the school to join the activities, to school event.
So they will miss a lot of opportunities that boarding school students will be able to benefit. So câu trả lời của quý vị phụ huynh là việc là nếu học sinh dưới 16 tuổi mà có gia đình ở đấy thì có phải bắt buộc ở trong ký túc xá không? Thì câu trả lời của thầy đó chính là không. Nếu như có gia đình, tuy nhiên thì việc ở trong ký túc xá các bạn học sinh sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc là tham gia vào các cái hoạt động ngoại khóa của nhà trường, các cái sự kiện của nhà trường, bởi vì rằng là cái việc để mà đưa đón các bạn tham gia vào các hoạt động ngoại khóa hàng ngày của người thân cũng rất là khó, bởi vì ai cũng sẽ phải đi làm, ai cũng phải có cái cuộc sống riêng của mình, và cái cuộc sống ở tại Mỹ thì nó rất là hối hả, nó rất là thời gian nó không có quá là nhiều để mà họ có thể chăm sóc được các bạn rất là chu đáo, hay rằng là để tạo cho các bạn cái sự connection hay là các cái mối quan hệ hay là xây dựng cái mạng lưới bạn bè trong cái quá trình mà các bạn ở trong ký túc xá của nhà trường. Vâng, I know that there are another question about the SAT support for college preparation. Does the school support student grade 11 with the SAT support classes to prepare them for college application? Như vậy là một bạn học sinh hỏi thầy rằng là như vậy học sinh lớp 11 có đón nhận được cái sự hỗ trợ trong việc là chuẩn bị bài thi SAT để mà cho đại học hay không, để nộp hồ sơ vào đại học hay không? Và đây cũng là cái câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi sẽ nhận ngày hôm nay, trước khi mà chúng tôi sẽ dừng cái buổi webinar này, để các bạn học sinh mà đã đăng ký để phỏng vấn với thầy Andrew thì sẽ có cái thời gian để phỏng vấn cũng như là nói chuyện cũng như tìm hiểu thông tin với thầy. Yes, so Andrew, can you just answer the question about the SAT prep and how Shattuck-St will be able to support students? I'm a test center for all of the tests our students will need. We do SAT, ACT, TOEFL, and APs all here on campus. And we can do SAT prep. It is not required, but we have students every year that choose SAT prep courses, and we offer them right here on campus. Vâng, như vậy là câu trả lời của thầy là tất cả các bài thi SAT, ACT đều AP đều ở trên ngay trường Shattuck-St. Các bạn sẽ không phải đi đến bất trường nào khác để lấy cái bài thi này hết cả. Vì thế cho nên rất là thuận lợi cho các bạn trong cái vấn đề mà chuẩn bị theo các bài thi, các thầy cô giáo sẽ hỗ trợ. Tuy nhiên nếu như mà các bạn muốn cái sự hỗ trợ để cho phù hợp nhất với bản thân mình thì tất nhiên là các bạn sẽ cần phải có tutor, và để tutor có thể người ta gọi là individualize cái việc hỗ trợ được các bạn, thì cái đấy là còn nếu như để mà hỗ trợ chung những cái kiến thức cũng như là trả lời các câu hỏi của các bạn thì các thầy cô của Shattuck-St. có lẽ rằng là sẽ có thể hỗ trợ các bạn rất là tốt luôn. Vâng, so thank you so much Andrew for being here today, and our presentation actually almost last for 2 hours. This one probably one of the longest webinar that I have experienced this summer. So you see the student and parent really engaged, and a lot of students engaged in the presentation like for the whole time. Until recently, probably they have something that they have to finish their stuff or have other personal event that they have to do. So again, thank you so much for being here today, and we look forward to see your co-worker will be joining AMVNX Fair in Vietnam in September 16 in Hanoi and 17 in Ho Chi Minh. And we hope that we have some students, they decide already to go to Shattuck-St. for next year, even spring, or either the fall season to meet you, or even the co-worker YC in Vietnam. So thank you so much again for being here with us today, Andrew. And my pleasure. Vâng, cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã tham gia vào buổi webinar ngày hôm nay của AMVNX tổ chức với sự tham dự của thầy Andrew. Và trong cái buổi thuyết trình này thì có lẽ là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã được lắng nghe cái phần thuyết trình rất là dài và rất là đầy đủ chi tiết của thầy Andrew rồi, và đặc biệt là cái phần chia sẻ rất là thú vị của bạn My. My ơi, cô cảm ơn con rất là nhiều. Thank you so much for being here today with the short notice for me. Thank you so much, and if the student and parent have any question, we will connect them with you. Is that okay, Me? Not here anymore. All right. So cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh một lần nữa. Và nếu quý vị phụ huynh học sinh có bất cứ câu hỏi gì về trường Shattuck-St. AMVNX tại Việt Nam, Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Chúng tôi rất là tự tin về việc trả lời bất cứ các câu hỏi gì liên quan đến trường Shattuck-St. bởi vì trường Shattuck-St.
Mary là một trường nội trú mà đã làm việc, là một trong những trường nội trú làm việc với AMVNX lâu nhất trong lịch sử làm việc của AMVNX với tất cả các trường nội trú. Và chúng tôi thì cũng rất là, văn phòng của chúng tôi rất là gần với trường Shattuck-St Mary, chỉ khoảng tầm 5 tiếng lái xe thôi. Vì thế cho nên rằng là sự hỗ trợ của đội ngũ AMVNX tại Mỹ sẽ vô cùng là hữu ích cho các bạn học sinh trong suốt cái quá trình mà các bạn học sinh theo học tại trường Shattuck-St Mary. Một lần nữa cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh tham gia vào buổi webinar này ạ. Và sau đây thì chúng tôi sẽ phải dừng buổi webinar tại đây, và các bạn học sinh nào đã đăng ký để gặp thầy Andrew để có thể trao đổi, để hỏi thầy các cái câu hỏi cũng như là để có phỏng vấn với thầy, thì các bạn học sinh sẽ quay trở lại theo cái thời gian sắp xếp, liên hệ với phía bộ phận tư vấn của AMVNX các bạn nha. Một lần nữa cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh ạ. So right now, every family, student, and parent will leave the room. And if they have any question, they will be able to ask AMVNX team in Hanoi or Ho Chi Minh. We are confident that we will be able to answer every question that they have regarding to Shattuck-St Mary. Shattuck-St Mary is the first boarding school that actually AMVNX start working with, and that is the longest history of the relationship that AMVNX have. Comparing with any other boarding school in the US, AMVNX actually start getting involved with boarding school recruitment because of Shattuck-St Mary representative. Yeah, that is the first idea that brought up to AMVNX. That's fantastic. It's a pleasure just to see a student like me again. That's a fantastic. It's fantastic just to see successful kids. Yeah, she is. She's really good, and she got into any I think most of the schools she applies to, and she finally decided she actually visits the school, visit Villanova University, and after visiting, she decided that like Villanova will be her destination for her college. Yeah, so she got into University of Washington, she got into Minnesota, Shattuck-St, Villanova, and Amherst, multiple schools over the US. Yeah, so I believe that she will be have great time, having great time at Villanova, and will be really successful in college and even after college. Yeah, extremely. Em ơi, em Oanh và Ngọc Anh ơi, các em hỗ trợ chị trong cái việc rằng là mời các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh rời khỏi phòng Zoom, và bạn học sinh nào đăng ký phỏng vấn với thầy Andrew thì mời các bạn học sinh quay trở lại nha em. Dạ vâng chị. Dạ vâng chị. Okay. Alright, so we will have a two staff that will be Oanh and also Ngọc Anh to support you today. The rest of the interview, if you have any question after that, please let me know. Our Lauren will be able to answer any question regarding to the fair, and then Joshi will be able to connect you with the student application, and will be the one in touch and let you know about the application. But anything, any question, any concern, you can reach me directly. Thank you so much for your time today, Andrew, and hope to see you in Vietnam in person. I will be in Vietnam in September, and I'm not sure if I'll be able to stay until the week after. But I think your team is visiting here in a few weeks. Oh my goodness! So I'm going to see you on the temple anyway. So Perfect. I will forget about that. So all right. Thank you, Andrew, and have a wonderful day. You too. You too. Bye bye. Bye bye. Em ơi, chị có thể rời được chưa, hay là các em đang ở co-host chưa? Em đang co-host đây rồi chị ạ. Chị cứ rời đi. Chị có chuyển em thành host không? Chị có rời được không? Thế chị cứ chuyển em thành host đi cho chắc chị ạ, cho đỡ. Ok. Vâng. Sao chị không nhìn thấy cái host ở đâu nhỉ? Em thành người chủ trì rồi chị ạ. Ok rồi chị ạ. Alright. So, thank you. Cảm ơn anh nha, cảm ơn Ngọc Anh. Ok. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị, em chào chị. Hi Andrew, so our student is already here, so I think the interview should be ready now. Let me see my list. Who is our first one? Vo Nguyen Kam In? Yeah, his name is Khả Minh. Kam In. Okay. Great. Kam In, are you there? Can you hear me? Yeah, can you? Yes, I can hear you, but I can't see you. You got video? Yeah, wait a second.
Oh, Yes. Oh my gosh. Are you super embarrassed and nervous? well, no, not quite. Not quite. Good. Did you watch the presentation we just gave? Yeah, the presentation was pretty good. I was pretty interested. Your voice was Okay. Okay. Well, I'll take that. So we have a short time here together. And I know we can talk more in the future if you decide to go down this road. So would you like me to ask you difficult questions or easy questions? Depends. You can mix them together. Ooh. Answer I'm them gonna all. go for the difficult one then. I have a good feeling about you. Why? Why are you gonna do this? Why do you want to go to boarding school? Why do you want to change your life and your family's life and change your whole world? Why do you want to do this? You mean like change, like Or going to going to a boarding school in the United States. Why do you want to change your whole life for school? let's see, 3 years ago, I lost my grandfather to lung cancer, and I really wanted to become a doctor to help people. And for the record, I have been through many charity programs, and it's either people die from starvation or die from diseases. So I do not have enough wealth just to support them with financial. So I decided to become a doctor to help them with mental and physical health. You know, if I want to become a doctor, I need information, I need resources. And in Vietnam, we do not have that much kind of facilities, enough resources. And I think that America is now one of the most developing country and has one of the best facility. So I hope that if I have a chance, I would really like to come to the US, especially like your school, because your school is like related to medic. And I would want to become a good doctor, a supporting doctor to like help people with conditions, with diseases. And so, yeah. Oh, That was a spectacular answer. I mean, that was an amazing answer. And I'm sorry to hear about your grandpa, but it's an amazing motivation for you to help people and do well in the world. So that's awesome. That's awesome. So who in your family had the idea of going to boarding school? Because you were thinking, you know, maybe I want to be a doctor, but who was it? You? Was it parents saying, let's look at abroad? it was my mother. I remember the first time that no, was like we had a television, and the time when I was born, we do not have much international programs. So the first time that I've ever had access to, I remember it was a science program. I was captivated, and I told my mom that I want to experience that thing. I want to become like dive into science. So my mom said, okay, then if you want that, then I'll help you. And she started researching from the time when I was 6 until now. And she has pretty much looked up like every school in America that is related to medicine. And eventually she's researched into your school, and she said that if you want to become a doctor, then just get into the school. I like the term that you use, to dive into science, and because I think that's exactly what our program will do. It's not like on the surface. It's like you go fully in. It's diving in. If that's what you know your passion is, if that's your goal, then let's dive in. Let's not wait until university. Let's dive in. So tell me, Ka, do you have any brothers or sisters? I have a little sister. Oh, how much younger is she than you?
She's 2 years older than me. No, Oh, 2 years younger two- than me. So are you two best friends or best enemies? I would say half and half. Like in some problems, we have the same interests, we have the same hobbies, so we kind of like talk with each other pretty much. But when it comes to like food or things that we have different opinions, like we fight a lot. Like it was a really intense fight, and even our parents have to step in to tear us apart. Well, I ask because, you know, you're going to leave this little sister. How do you feel about leaving her? I mean, even if she's your enemy, sometimes she is your sister. How do you feel about that? She may be my enemies in some point, but if I have to leave her, I will be like really sad because we are so close to each other. Even like she was my first ever best friend, and the thought of leaving her leaves me kind of like lost in the thought. Yeah. So Yeah, I I mean, wouldn't imagine. that's part of this decision, right? It's that sacrifice of Yeah. leaving someone behind. But I ask these questions about family because, you know, when you come here, it's a cliche, but this becomes a new family. Your family at home is always your family. Your sister is always your sister. But yeah, it's a lifestyle choice to come to a school like this. You're choosing to not see family as much. So are you nervous about the homesickness, or you know that it's just a necessary part of this experience? Well, I believe that maybe for the first few weeks, we might get a little bit homesick because we are not used to the feelings of being away from our parents. But it is life. We have to sacrifice things sometimes just to achieve greater results. So I think that we might feel homesick, but eventually it will fade away because the new environment is also a new home. Our old home is still our home, and we might get a few newer homes to get a newer experience. Yeah, good answer. Good answer. But you know, I think too, this experience will be difficult, but if you wanted something easy, we wouldn't be talking. The types of students that come here are like you, right? You know, you're making a choice. You know, you will miss things that you're leaving maybe at home, but you're coming here because, you know, it's a better opportunity for you. So, Yeah. So you'll still see your sister, but you know, thank goodness for FaceTime and phones. The time zone difference is crazy, but I'm always curious about brothers and sisters. I have an older brother and I have two girls at home, and they're about 2.5 years apart. So I see the battles that you have with your sister as well, I'm sure. Awesome. So I want to know right now, what questions do you have for me? What kind of I know we gave a lot more information today, but I'd love to answer your questions while I have you here. If you could you tell me a bit about the scholarship program at your school? Well, tell me this, what grade are you going to start this year? Grade 10. So maybe if you came next year would be grade 11. Yeah. Perfect. Good to know. Okay, so scholarship, it's kind of hard to explain sometimes on those big kind of webinars, especially with translation. So it's easier for me to talk it out with you. Really, the idea is changing your time, shifting your time. You know, Monday through Friday, 8 to 4 is school. But when you're a younger student, we want you sitting in a desk, you know, looking at the teacher, listening, you know, like a normal student should. But as we get older, what we want to do is we want to get you out of that chair, because we don't want you just sitting bored listening to classes all day. So for example, maybe you have a class like
I don't know, maybe it's chemistry, and maybe chemistry's for you is really easy. And every day you're sitting in class, bored, falling asleep, the teacher's going slow because the boy in the back who never understands, right? And you you're laughing because you know this experience, right? Yeah, You've had this happen to you where it's so easy, you're literally staring at the clock all class waiting for it to end. If that's happening to you at your age, when you have big interests and big goals, we think that's a waste of your time. So we have modified the schedule for the older students. And so most of the classes for our older students, we call them blended. Me talked a little bit about it in her talk. And a blended class meets on Monday, Tuesday, and Thursday. So again, let's say you have chemistry. Monday, Tuesday, Thursday, you go to chemistry and they do chemistry stuff, pouring things into beakers and having things explode. Wednesdays and Fridays, if the class is blended, it means you have a work time on that day. So during that period on Wednesday and Friday, the teacher is in the classroom. So if you want to go, maybe you love chemistry or you have tons of questions, you can go and the teacher's there, and maybe you're working one-on-one for 45 minutes. There might be 3 other students with the same question, so you might do group work, or you might be just with the teacher for 5-10 minutes. There's a little flexibility. Also, if chemistry is the class that is super easy for you and you're killing it and you're like, I did my homework. So on those days, on those classes, you don't have to go to the classroom if the teacher is not requiring you. So all of a sudden, what happens is you made 45 minutes. So instead of going and sitting in the class and just trying to stay awake, right? Now you think, great, now I have 45 minutes. I have more time to work on maybe my English essay because that needs a little more time for me. Or you might say, I've opened my schedule so I can go on that trip to the local hospital to see the lung transplant thing. Or, the idea really is you're able to be flexible with your time on Wednesdays and Fridays. So a student like you, a higher level student, a kid who's really serious about bioscience, your Wednesdays and Fridays can get really flexible. So you're not sitting in history class all day if history is not your interest. If you can do your history homework and you don't need extra help, you can spend more time on what you want to do. Does that make sense? I really need this in Vietnam. Okay. So I think my former students would be really good at explaining it. But the idea is Monday, Tuesday, Thursday looks like normal school. Wednesdays and Fridays, our older students, you are at school. The teachers are in the classrooms. You go to the classes you need to go to. Maybe the teacher says, you must be here. Your last exam was terrible. You need extra help. You go to the classes you want to go to. Maybe, you love your English teacher and you love this poetry that you're doing. So you can go spend extra time, or you open your time for opportunities outside of traditional classroom learning. So it is different, but the idea really is to help you be you. Okay, I'm interested. I'm interested. Okay, good. I think I mean, really, it's, if you're in bioscience, or like if you're really interested in going to the medical field, our program then is designed that you can do less time on history and languages and English. You still have to do those classes, but you can focus more of your time on your sciences and maths if that's your world. Some kids are focusing more on the other part. Really, the idea is you have different strengths, weaknesses, likes, and dislikes than your friends and classmates. So then your academic experience becomes much more suited to you, not just your friends, so everybody's on a different little path. Okay. That felt like a pretty good explanation. Yeah, I like that. Good question though. Good question. I mean, it's a totally different style of teaching and learning. And at first it can be a little weird, but the opportunities are really awesome. And all the former students will tell you about that. What other questions do you have, young lady?
I don't know. I don't know. Perfect. Perfect. Well, now you're freezing. That's good because I think we're almost out of time anyway. But like we were saying in the presentation, I know one of my colleague will be at the AMVNX fair. Then I'll be in Hanoi and Ho Chi Minh City the following week. And so if you want to talk to us in person, you will have that opportunity for either one of us, or if you want to set up a meeting while I'm in town, I'm happy to meet with you for lunch or coffee and talk for hours and hours and hours and show you tons of information, because I know this is a gigantic decision for you, and most likely you won't be able to visit the schools before you choose. So that's an important, I understand that. And so that's an important part of your work or your relationship with me, is that I can show you as much as possible to make sure that you have all the information you need before you make that big choice. But I think it looks, from your story, kiddo, you are looking at boarding schools for the right reason. You're looking for that opportunity, that place that's going to help you grow, and that's awesome, because the hardest part for many students is that motivation, right? Like, what do I want to do? Like, why am I doing this? Why do I want to sacrifice this for this? You know why. And that is awesome. And that's going to make your journey a lot easier than other students, because you have a focus. So I'm looking forward to seeing you in person. I'm looking forward to reading your application, and then hopefully in the future, seeing you on this campus. Okay? Yeah, really looking forward to that. Good. Now, are you going to bed? You should go to bed. It's really late. Actually, I have chemistry to do. Oh my goodness. Okay, well, do your homework. Do your homework. I know I have other students to talk to, but this was great to meet you. I'm looking forward to learning more about you in the future. Okay, come in. Okay. I want to thank you for spending time talking with me at like this late hour, and it was a pleasure meeting you, as well as learning new information about the school. It was great. It was fantastic. Good. Yeah, it's a unique place, and it's good to do your homework and learn as much as possible, because it is a big decision where you go, and I think you could be a really good match for our school. So I'm looking forward to seeing more. Thank you. Awesome. See ya. Bye. Have a nice day. Oh yeah, go to bed. Good night. Good night. Okay, she was really nice. I liked her a lot. Ngọc Anh ơi, em cho bé vào nhé. Please wait for a minute for the next student to come in, sir. No problem. Ngọc Anh ơi, em cho bé vào nha em. Dạ vâng, em đang cho bạn vào đấy ạ. Mạng nó hơi chậm.
Ok em. Oh, okay. Who do we have here? Her name is Xuân An. Sun. Okay. Hi, Sunan. Can you hear me? Can't hear you and your video is very unique. Oh, yeah, I don't know why, but my camera has some problem. Okay, I can hear you. Okay, I didn't know if that was a choice of you looking like a cloud or the computer choice. Oh, there you are. Perfect, perfect, perfect. So Soan, did I say that right? Soan? Yeah, you can call me Ann, A-N. And thank you for helping me there. And are you ready? Yes. Are you nervous? Not really, just Okay, maybe a little bit, but that's okay. So you probably watched the presentation. You know a lot about our school. So today I'm just going to ask you a couple of questions, get to know you a little better, and then give you a chance to ask some questions, because then if you apply and decide that you really want to come here, we'll talk more in the future. So really, today is just a way to say hi, okay? yeah, okay. So do you want an easy question to begin or a difficult question? An easy question first. All right, easy one. Tell me, do you have any brothers or sisters? No, I don't. I'm the only child. So Only child. So you, mom and dad? yes, just only So members in my family. so are the three of you very close? Do you do lots of things together, or is everybody very busy and having different lives? Oh, we are like a happy family, I think. Like we do everything together. Like every dinner we will eat together. We always eat together. Yeah. Huh? And like go to work in the morning together. And if I go to school, both of them will drive me to school. Ah, okay. Now, who had the idea for boarding school? Was it you or mom and dad? Well, for these questions, like the first idea is mine. Like I want to go abroad. I don't want to just live in Vietnam like other students. I want to learn more in like other country. And my mom, like, she supports me a lot because like she is my best friend. I share everything with her, and she support me and like help me to find the schools so that I can get in touch with you. Awesome. And so it was maybe her starting that plan or you starting that plan. Was it difficult to tell your dad and say, Dad, I think I want to go abroad? Did he like the idea too? Yes, of course. I've told him before, and he also like that. But you know, like my dad is just like I don't really usually talk with him, so that just talk with him and he said yes, and like everyone agree with the idea that I will go abroad. Cool. I love to know about that, because when you come to a school like this, it becomes a family decision, right? You are choosing something to leave home and leave mom and dad. Are you nervous about leaving home and getting homesick, or do you feel like you are ready and excited for this? I felt at first before I've gone to the USA. I've just gone to the USA last week, like for a summer camp for 3 weeks in the USA with our mom and dad. And I felt that that's all fine, and I love the energy in the USA. Great. So you just got back. So where did you go for that 3 weeks? I went to 3 big cities in the USA: Washington, D.C., New York City, and Boston.
Fantastic. Was that your first time in the United States as well? Yes, of course. And I Oh, was so great. excited. Great. I can see the excitement and energy on your face. Awesome. Awesome. Well, that's great. That's great, great, great. Because you know that's why we want students with that energy and excitement that want to go to a school abroad, right? So I guess the big question then is why? Why do you want to go to a boarding school, especially a school like mine? Why leave your family and leave your country? To be honest, like I don't think that Vietnam is a good place to develop my educations and also have a good salary, like a good future. So that I consider to go abroad. Like I know that in the USA, like the richest country in the world and the most powerful too. So it may have something different to my country. So I want to get in touch with the USA, know what is the difference and learn like to be more successful than in my country. That was a really good answer. That really was a good answer. So do you know what field you want to go into? Are you interested in like what do you know what you want to study, or right now you kind of I just want to have the experience and learn as much as possible? With these questions, I think that I've done some research, but yeah, I think that just good school like your school like have a good grades in night like A+. Yeah, so that is my target. I want to find a very good school. In what states it is not important because I will stay boarding in the school. So yeah, just a good school with a good educations and everything. I think then what our school really will be able to do for you is just help you, not help you, but really just give you lots of opportunities. So to try. Want more music? We can do it. Science, languages, history, whatever you want. So we really want, because at your age, how old are you? 14, 15? 14 years old. Perfect. So you're at the perfect age because you're not a little kid anymore, but you're not an adult anymore. You know, you're in that difficult teenager time. This is when we want you to try lots of things and try new things and have fun and explore and become independent. You know, that going away from mom and dad, you're probably a little more independent than some of your friends because you don't have brothers or sisters. We find that usually those kids are a little more independent. But now, how do you feel about moving into the dorm and having a roommate? You've never had a roommate. Are you ready for that? What did you do that at camp? Yeah, I think that having a roommate is so fun. I don't really enjoy sleeping alone or with my parents or dad because like they are adults and they do not really understand me too. So that when I have a roommate, so that I will share everything with her, be best friends, and make me feel like I will be more independent. Yeah. Yeah, that's part of the experience. Yeah, the roommates, the girls that you're going to live with. I'm sure my student me who was talking, she could tell you about her friends. I mean, the friends that she spent the time, like those are the girls that you really grow up with. They become very, very close friends. So so you might not have a sister at home, but you'll have lots of sisters here. Yeah. So in our little time we have today, I want to know, what questions do you have about Shattuck-St. Mary's? What do you want to know that I can help you learn? Yes, I have a questions that after a few minutes of talking, what do you think about me? Ooh, well, number one, what I like is your energy. It's easy to talk to you, right? And that's really important because that means you're open, you're friendly. Your first impression is I smile and saying like, you're showing me as a teacher, I'm ready to listen, I'm open to learn. That is super important. I talked about that in my talk. You know, your test scores, your GPA,
these don't tell me what kind of person you are. Those are just little numbers. What's more interesting to me is your personality. Like, so the first thing I learned is you're easy to talk to, you're fun, and you are also open to this difficult challenge because you know it will be difficult. But that's the kind of students that come here. They come here because it's difficult. If this was easy, everybody would do it. And if you wanted something easy, you wouldn't be talking to me. And so that's what's really great is I know you are the kind of person who is looking for that next big thing, that next big experience in their life. Especially when you started talking about that summer camp, I could see how it's like you got a little bit of a taste, like you tasted the ice cream and now you're like, I want more. And so I see that energy and that excitement, and that's what gets me really excited. Yeah, thank you. No problem, no problem. I mean, that's just you being you. Because that's the fun part. I have a quick question. Tell me about school during COVID time. Did you have a lot of online school or no online school? Yeah, I have a lot of online classes at that time in the pandemic. Was it good? Terrible? Okay? Yeah, it is okay, but I think that I couldn't meet my friends, and I couldn't like be focused 100% on the lessons there, so that I do not really enjoy the online lesson. I prefer face-to-face more. I mean, I think that is something most of us learned, that we didn't like online school. So, you know, we have amazing technology and tools, and you'll be doing a lot of work on your computer and a lot of online work. But when we say online work, that does not mean Zoom classes. Yeah, nobody wants to do that again. The best thing about a school like this is coming together and meeting new people and being in the classroom, being with the teachers. And so sitting on Zoom is not fun. Now tell me, what do you think makes a good teacher? A good teacher, like in my opinion, a good teacher, I will say in the total of all the teachers that I have made, that I prefer the teacher who have the energy. Yeah, energy in classes, like they are energetic and patient with the students. Like sometimes there are some questions that I don't understand and I will ask many times, and I expect teachers that will answer all of them for me carefully. And yes, that is my That was an awesome answer. That was a really good answer. I think the patience is, yeah, if you are not a patient person, you should not be a teacher. But as a student, you know which teachers aren't patient and some are. And the excitement, the energy you talk about, like just the teacher should be exciting. I think that's important. The teacher should love their subject and what they're teaching. That's where I am really proud of the teachers we have that will teach you. I like to think the teachers at a boarding school like this, they're not normal teachers. They don't go home at 4 o'clock. Many of us live here. So then you see us, you know, walking our dogs or with our children in the dining hall. We see you at activities outside of school, maybe sports or music or drama. So what happens really, I believe what's great is you get to know your teachers as people, not just teachers. And we get to know you as people, not just students, because we're living in this community together. So then what happens is you find yourself in classrooms where you feel comfortable, where you feel supported because you know the teacher knows you, and you feel challenged because this is the type of school where the teachers are here to push you, to challenge you. If you fall down and make a mistake, we will pick you up and then we will push you some more. But so I think the teachers here
are exactly like what you're looking for. You know, that's why teachers come and work at schools like this, because they want to work with students like you. So I think this could be really good for you. Oh, what other questions do you have? Any other questions? I have shown the last meeting and I have known a lot about your school, so I don't think that I have other questions. Good. Well, so today was a great opportunity for you to say hi and see this ugly face. So as I mentioned in the webinar, we will have, my colleague will be at the AMVNX fair, but I will be in Vietnam the next week. So you have great opportunities to meet with me or meet with my team to learn more about the school, because I can do millions of Zooms and lots of emails, but really meeting in person and us telling you more about the school, because most likely you will choose a school without visiting. So we have to do a lot of work to make sure you know everything and that you feel comfortable about this school, because from what I hear, this could be a very good place for you. Yeah, yes. Sounds good? Yes. Awesome. Well, you did an amazing job. Thank you so much for staying up late. I imagine you still have jet lag from your trip to the US. That's why you're awake now. Yes, that's right. Yeah, you don't look so tired. So good. But I'm really glad you're applying. I'm really glad you're looking at boarding schools, because again, you sound like the kind of kid you need schools like this. You need a school like ours to really kick you in the butt and help you get ready for your future. So I'm excited to read your application and meet you in the future, okay? Yes, of course, sure. Beautiful, Son. So nice to meet you. Now go to bed. Okay. Bye. Bye. See you again. One more? No. No more? Yeah, just two. Two more. Okay. Yeah. Oh, No, wait, no. sorry. So no. Yeah, well, we only have 2 students intervening for tonight. Okay. Yeah, I think we're good. We're good for the day. I need more coffee. That was 2.5 hours. Yeah, you did a amazing. great job, by the way. Thank you. You guys did an amazing job. I think I've told AMVNX every webinar since we've gone into the Zoom world, AMVNX webinar, you guys are the most well organized, and the students are there, the people are there, the technology works. So I don't know how it all works, but you guys, your team does an amazing job. Thank you. Fantastic. So yeah, I think we're gonna see each other again maybe later this month. Great. Perfect. Yep, I'll be here. I think the 31st, something like that. I think we were finalizing the date. So Yeah, I we'll hope finalizing that soon. Okay. Have a great day. Perfect. Thanks, guys. Have a great day. Thanks. Or night. Thank you. Bye. Thanks. Goodbye, sir.